the second day of the e-Society conference with this year's focus at cyber resilience for freedom and security. My name is Mariana Jančevska, and I will be moderating the session called Privacy Matters, Surveillance and Biometric Data Processing. This session will offer a platform for deliberate discussion on the following issues. Is mass surveillance an indispensable tool for combating crime, or there are others less invasive alternatives? Can democratic societies withstand constant mass surveillance? Who controls biometric data controllers? Today, with us, to join in this discussion, we have practitioners, theoreticians, and business representatives who will talk about the state of surveillance and biometric data processing in North Macedonia, the Western Balkan region, and Europe, among which Katerina Rodelli, which is joining us remotely from Access Now, Anna Toškić-Cvetinović from Partners Serbia. We have Igor Kuzevski, personal data protection expert from North Macedonia, and we have Bojan Perkov, policy researcher from Share Foundation from Serbia. I will start with Katerina to share with us shortly about Access Now's activities. And please, Katerina, can you tell us about the campaign Reclaim Your Face, its intersection with the Artificial Intelligence Act, the ban on remote biometric identification in the regulation proposal, and finally, can you briefly touch upon the main area of your work, which is the testing of surveillance technology and its abuse against migrants and asylum seekers? Thank you. Thank you. Can you hear me? Yes, very well. Yes, thank you. Good morning, everyone, and thank you very much for this invitation. I'm very pleased to speak at this event. Apologies for not being there in person and joining online. So my name is Katerina Rodelli. I am EU policy analyst at Access Now. Access Now is an international digital rights organization. I am based in Brussels, but we have different chapters. We work in different regions, and our mission is to defend and extend the digital rights of people at risk. As part of our work in the last years, we have been focusing and working more and more on the uses of surveillance technology against people at risk and people belonging to marginalized communities. And as our work in the EU Brussels office, we have been working mostly on the proposal for a regulation on artificial intelligence. So as some of you may know, the European Commission published in April 2021 a proposal for regulation on artificial intelligence, which aim is to be the first in its kind law to regulate the use of AI-based system in the European Union. And as Access Now, we have joined a coalition of civil society organizations, and we have been advocating for this law to put at the center fundamental rights. Because as we see the regulation right now, the original proposal from the Commission has one main objective, which is to promote the uptake of trustworthy AI. But as civil society, as denounced in many instances, the original proposal is actually can be at the detriment of fundamental rights if it is not amended. So for the purpose of this conversation, I will focus on one specific aspect, which is how the AI Act deals with the processing of biometric data and the ban on AI systems that pose an unacceptable risk to fundamental rights. So as you may know, the processing of biometric data is already regulated by the regulation, the GDPR. But however, the GDPR is limited in a sense because it does not regulate all of the forms of biometric processing in the context of AI systems. For these reasons, the regulation on artificial intelligence has foreseen the possibility to prohibit certain AI systems that pose an unacceptable risk to fundamental rights, which cannot be mitigated by any procedural safeguards. One of these examples is the ban on remote biometric identification in public accessible systems. Therefore, we are speaking about systems that have the capacity to extract a biometric template from people, mostly faces,
when passing through a public accessible space and check the biometric template against a database, be it a watch list or a database containing information about a given number of subjects. Access Now is part of a coalition a campaign, the Reclaim Your Face campaign, which has been campaigning against the use of this system, a system that will violate our right to freedom of assembly, of autonomy, of leaving the public accessible space without our rights to be infringed. And we have been campaigning and asking for a ban on the use of this system for a long time. And there is one very big wing of our campaign has been the fact that the proposal on our Regulation Artificial Intelligence Act has been foreseeing the possibility of banning this type of system. However, in the context of the AI Act, the current form of the ban is quite limited, because it foresees a lot of exceptions that would make this ban useless, because when on one hand you prohibit the use of remote biometric identification in public accessible spaces, in the moment that you allow for exceptions, such in the case for using remote biometric identification systems for finding terrorist suspects or for finding missing children, you are enabling the construction of the surveillance infrastructure that can be put to use in a moment that one of these threats, which is defined by national authorities, is called in question. So right now, in the negotiation on the Artificial Intelligence Act, the Reclaim Your Face campaign and the NGOs which are part of it are asking policymakers to enforce a complete ban on remote biometric identification systems and all systems that lead to mass surveillance without any exception. So right now we see in this moment of the negotiation, I don't know how much familiar you are with the EU policymaking process, which is quite complicated and it has to pass various steps. Right now, the text of the legislation is in the hands of the two co-legislators, which are the Council of the European Union, which is made of the representative of the European member states, and the European Parliament. The Council has just finalized the last text of from his side, and it has proposed a ban on remote biometric identification with all the exceptions that make this ban useless, while the European Parliament is more inclined at tabling a full ban without any exceptions, and that would be a big win for the Reclaim Your Face campaign. However, the ban on remote biometric identification is just one of the demands that Access Now and the members of the Reclaim Your Face campaign are carrying on, because remote biometric identification is one of the two that might lead to mass surveillance. And right now, I would like to briefly speak about the uses of surveillance technology in the context of migration and the borders that was mentioned during the presentation. In fact, during our work, we have noticed that migration and border context has been used so far as a testing ground for the use of surveillance technology. And the way that public authorities mostly have been deploying this kind of system has been done without any public scrutiny and oversight, and enjoying the lack of regulation. Therefore, Access Now, together with EDRI and other civil society organizations that go beyond the digital sphere, have started a coalition to focus on the use of AI systems in the migration context, because the Artificial Intelligence Act will fail its main purpose to promote the uptake of trustworthy AI
if it will fail to regulate all uses of AI systems, also in the context of migration, therefore also regulating AI systems that affect other people that are not European citizens. In fact, we see in the migration context many uses of surveillance technology that make use of biometric processing. I'm going to mention two of these uses. The first one is the use of emotion recognition technology. Therefore, technology that systems that process biometric data, such as facial microgestures, to infer an emotional state of a person, to infer if someone is lying, is telling the truth. We have one example. The European Union has tested a lie detector at airports within the context of a European-funded project, which is called iBorder CTRL. And in this project, this lie detector was tested against in a test environment, but it was tested to see if travelers were lying. And this is particularly problematic under many aspects, but especially it reinforced this automated suspicion that we see in migration procedure, whereas people do not have the presumption of innocence, but rather the presumption of being guilty of something and have to prove the fact of being innocent. Therefore, we are calling for a ban on emotion recognition technologies, specifically in the migration context, but broadly. And then the second type of system that we are focusing on is the biometric categorization technologies, therefore systems that infer protected characteristics, but also infer if someone's behavior. So we have seen not only the migration context, but in many other contexts, systems that have been put into use to infer if someone is behaving in a suspicious way and therefore should be flagged for further checks. And then finally, sorry, I mentioned two types of systems, but I actually meant three. One of the systems that we are asking the AI Act to scrutinize and regulate is the use of biometric identification systems that do not operate remotely, but in a non-remote way. And I'm speaking about fingerprint scanners and facial recognition scanners that are provided to law enforcement authorities with the purpose of detecting people with an irregular status on the European territory. This type of systems is connected to large-scale databases that contain biometric information on non-European citizens. So you might know that every non-European citizen, when enters the European Union, in the case of any administrative or criminal link with the European Union, will have to provide its own biographic and biometric data. This data is stored in different databases. And right now, the idea is to provide more and more law enforcement authorities with these biometric identification systems with the purpose of detecting who doesn't have a regular migration status. And several researchers have proven the fact that this type of systems increase racial profiling techniques by law enforcement authorities. Right now, the AI Act is not regulating this type of system, and this is why we are calling for a strict regulation of this type of system. I will close here, but before giving back the word to you, I'd just like to mention that yesterday, Access Now, together with other civil society organizations, launched a letter that was signed by 192 signatories that specify the ways that the AI Act should be amended in order to ensure that the regulation protects and doesn't surveil people on the move, asylum seeker, and people belonging to racialized communities. Thank you. Thank you, Katerina. You shared with us very interesting information. I didn't know about part of the activities that you shared with us, and I'm very happy that we have this opportunity to hear about your activities. Now we are moving to Anna. Anna was nodding most of the time while Katerina was speaking, because some of the activities and some of the issues that Katerina shared, we also have in neighboring Serbia. So can you tell us more about that?
Thank you, and good morning, everyone, and thanks for inviting me to this panel. Yes, definitely, I was recognizing some steps Katarina mentioned and was describing, because Serbia is definitely tracking everything that is going on in the EU when it comes to regulation of artificial intelligence in general and data protection, since we imported GDPR, as North Macedonia did similarly. However, we also track developments in this field in some other countries and some other markets. Fortunately or unfortunately, China is one of them. So many of the AI-driven initiatives, specifically ones that were sponsored by the Serbian state, basically rely on experiences coming from China. Just one of the examples is a pretty recent one, is that we this year introduced the system of social cards, the system that relies on the algorithm that determines whether a person is eligible for social welfare support. And its implementation just started 2 months ago, and already something around 20,000 people have already been out of the system, who have been users previously and are out of the system based on the decision of the algorithm. The legislator, however, had a really subtle provision in the law that provides this opportunity, because it's not providing that the algorithm is making a decision, which would be the case of automatic decision making, and which would enable data subjects to have more rights when it comes to their processing of their data. But it just says that the system is notifying the social welfare worker on the eligibility of an individual. So it's just an example of one of the initiatives that has been implemented, but since 2019, we have been struggling to track, monitor, but also prevent introduction of mass biometric surveillance system in the streets of Belgrade, most of all, but also probably in some other parts of Serbia, since this initiative is also the part of a broader agreement with China on a broader level, economic cooperation level, international relations level as well, to extend the cooperation in different areas, and IT is being one of them, and development and introduction of artificial intelligence systems is one of them. And so it was in 2019, and I'm sure Born will speak more about the chronology of the events. I'll try to focus on the legal aspect. We learned that there was a plan, a project for installing something around, which was 800 and then turned into 1,000, probably even more, cameras at the streets of Belgrade that would have the possibility for facial recognition. That was something that was not planned in any of the public policies. That was something that didn't have a legal ground for, because we don't have a law. We still don't have a law that would enable biometric surveillance and processing of biometric data for the law enforcement purposes in this specific case. This is the piece of information that was found actually by the colleagues from Share Foundation by the occasional search at the Huawei company website. So it was from the Huawei's presentation that we learned that actually there's this project and Belgrade is part of it, and there's this plan to install these 1,000 cameras that would have facial recognition possibilities. So that was the point when we alarmed the public, and together with the Independent Data Protection Authority, first we asked the Ministry of Interior, because they were in charge of the project, whether they performed data protection impact assessment, which of course they did not. And that was the first formal interaction with the ministry and our formal engagement in the initiative itself. At that point, the ministry, since it was the time when the new data protection law was actually got in force, where they actually realized that they have this obligation to perform data protection impact assessment, and they did so. They actually produced 2 separate documents, and none of them actually fulfilled the basic legal requirements that were prescribed by the law, like the technical ones. They didn't even follow the structure that was prescribed by the law.
And it was like late 2019. It was a constant back and forth communication between the data protection authority, civil society tried to monitor the process. We cooperated a lot with the colleagues from international organizations as well, because this was something that we did not know a lot about. So it was really crucial for us to learn how the other organizations and civil society movements are performing their initiatives that try to monitor and track and advocate for responsible use of artificial intelligence overall. Then we got into COVID, and of course, we already mentioned that yesterday, and pandemic brought more challenges for privacy rights of citizens in general. And we also had several attempts of the Serbian government to develop and utilize different types of algorithm-based systems that were related to control and management of the pandemic. But there was no mention, at least from the formal side and from the legislative aspect of the introduction of the facial recognition or mass biometric surveillance system. So it was all until the summer last year, in August last year, without any kind of announcement, without any kind of public plan that was accessible to the public. The Ministry of Internal Affairs actually published the draft law that contained provisions that would enable the use of mass biometric surveillance. And this was again something that we found out suddenly. You know, someone was surfing, you know, through internet and realized there's this draft law and there's a public discussion that was ongoing. And at the point when we realized this, the public discussion lasted like 4 more days. It was August, like many of us were at like summer holidays. So we got involved in the public discussion by providing our comments in the formal stage. But we also then grouped again and also invited our colleagues from most of all EU-based organizations to support us, but also international community in general, to help us advocate, you know, to stop this draft law to be adopted. And actually we succeeded. So whether it was something that was related to our activities or it was something which is probably more the case, it was related to the overall political momentum in Serbia at that point, because at that point we had environmental protests that were really intensive, and it really the like first type of protest that actually kind of worried the government at that point. So it was decided that this draft law should be withdrawn just for the sake of political stability. There were 2 provisions actually in this draft law that were referring to mass biometric surveillance. One was providing the legal ground for the Ministry of Interior to use this system for the law enforcement purposes. They were actually referring to the cases that Katerina mentioned, that the draft AI directive is actually, a regulation is actually providing possibility to use the systems for law enforcement cases. And these are, and actually in Serbia, it was even broader. So the search for missing persons, the proceeding of the cases that are actually proceeded on ex officio basis, which is a really broad number of criminal offenses. And the third one would be, what was the third one? I have to, do you remember what the third one? Searching for missing persons, offenses, and oh, it's preparing for the act of terrorism. So whoever is a suspect for preparing the act of terrorism. So that was the scope that was kind of narrowed, but it wasn't, as I said, because the ex officio cases refers to a large number of criminal offenses in Serbian criminal code. But there was no, like the scope was not narrowed when it comes to its territorial coverage or the time frame. So there was no line saying, okay, but this will be used in specific cases, or for example, you know, this will be used with an order of the court whatsoever. So it's like, we will use this for this type, for these purposes. The purposes were not specified enough. So it was really, really broad. And the second provision was actually enabling the Serbian authorities to transfer and exchange the data
with other entities. And these entities did not refer only to the local authorities, for example, but they could also transfer data with foreign countries, authorities or entities. It wasn't even narrowed to the public authorities. So it was just like they could exchange these data with other subjects. So in the country, even commercial third parties. That was not specified. So it was really, really broad. Like when you read it, you get a lot of ideas. And that was really worrying. And as I said, the draft was withdrawn, and after our engagement with the ministry, they actually invited a group of organizations that participate in the public discussion on a formal level to get involved in something they call a consultation process, which is an informal dialogue between civil society, but also some police unions and groups and the ministry itself on different aspects of this law. So the mass biometric surveillance is not the only aspect that was basically subject to reform. There are some other issues, starting from the definition of police itself. Since October last year, we have been participating in this process. We had 7 meetings, and most of them were actually focusing on use of biometric surveillance, where we tried most of all to ask for explanations from the government on why they actually need this system. We still didn't get the answer. We did make them to create new data protection impact assessment. And this document looks much better than the previous ones. However, what we did not get is the document that would explain why Serbia needs this type of surveillance. What's the type and what's the level of criminality that we have in our streets? Why this system is necessary and whether it's proportionate, what would be the safeguards for citizens' rights, etc., etc. So this is not the classic data protection impact assessment that is prescribed by the GDPR and by our law. This would be like a legislative assessment of the impact of a specific legislation on human rights. And we don't have that. And, until we get that, actually, we will not have the answer like why we need this system. We had a meeting like a week ago when we presented the new version of the DPIA. We again asked for the document that I just described. My impression is that, the plan is to get the new draft pretty soon, like probably even by the end of the year. Again, we are getting into the holiday season. It's the perfect time for drafting laws and having public discussions. That we'll probably have a public discussion in January, and that this law could even be passed pretty soon. Of course, we are prepared for this in terms of campaigning and in terms of explaining the public why this is not like that we did not have a process that was open, that was transparent, that was inclusive, and that actually involved all the actors to discuss whether we need this type of system. The developments that Katerina described at the EU level were something that we were actually looking forward to, because we were hoping that there would come the general ban of the mass biometric surveillance. The opinion of the council that was issued yesterday is not that encouraging. We're still hoping that the parliament would prevail in this. However, what we're doing as the organization and as the civil society is that we try to, in addition to being active with citizens, campaigning and advocating at different levels, we really try to be as constructive as possible in this process. For example, throughout this consultation process, we provided expertise by the Council of Europe's expert, who actually drafted the guidelines based on the European Court of Human Rights practice on what this piece of legislation that would enable use of biometric surveillance have, what type of qualities and what type of standards it should prescribe,
in order for this tool to be legal and legitimate as well. And now we also engaged a Polish expert who used to work for their data protection authority, who is helping us actually to draft methodology of this legislative impact assessment. That is something that we will definitely require our legislator to do. We'll have this methodology in the next couple of weeks, and we'll definitely offer it to the government, but not only for this case, but all the other initiatives that would require, that would actually prescribe the processing of citizens' data, especially on a large scale, and especially those that would take into account like new technologies and processing of personal data by the use of new technologies. So this is, it's not all encouraging. I know that some of you who are present here will probably come to our annual event called Privacy Week in January. So maybe you will get that honor to, have your face being recognized by the Serbian facial recognition system. Hopefully not. But as I said, we are closely tracking what's going on at the EU level. The support that we're getting from our colleagues is really important. And just to close with this one, even if we would have the possibility for the use of AI for law enforcement purposes prescribed by the AI regulation, what we try to explain to our EU partners, the international community as well, is that we cannot compare Serbia with the EU countries when it comes to level of rule of law and the type of scrutiny that could be performed of the use of these systems. We have an issue of capacities of independent authorities. We have the issue of capacities of our judiciary as well. We have the issue of capacities and understanding and knowledge of citizens as well. But in general, we have a strong concentration of power. We have witnessed some serious cases of data breaches that were not unsolved. No one was taken accountable for these cases. Bojan will probably mention some of these. But we even had cases where data disappeared because it was for the purpose of a political campaign or, political tensions or struggles. So, this is actually was the most worrying, that, even if our legislator would rely on EU legislation, it is not something that would provide us safeguards and provide our citizens safeguards that their data would be processed and kept on a legal manner. So, I'm open for questions and discussions later. Thank you, Anna, for sharing with us those information about the situation in neighboring Serbia. Also from Serbia, we have Bojan Perkov from Share Foundation that will share with us something about the same campaign, but mostly about the activities that Share Foundation has in the field of digital rights and freedoms. Yes, thank you, Mariana. So Anna gave a pretty good introduction, Katerina as well. To provide you with a little bit of local context, I'm going to step a few years back in order to provide, a specific case that might explain what was the breakthrough moment for the Serbian police to actually consider installing this equipment and introducing this very intrusive public surveillance system. There was a car crash on one of Belgrade's most important bridges several years ago, and a young boy lost his life, and it was a highly politicized case in Serbia, and the suspect who was allegedly driving the car ran away. This person mysteriously fled to China. They found him there and extradited him to Serbia. And when you read this Huawei case study that Anna mentioned, which was removed from Huawei's website once we published this information, this case is also highlighted in that case study. So as a kind of example, and that case study actually provided more information to the public than our government did.
they said that there was some trial period, some testing period in Belgrade, that the system performed in a very good manner, that everyone was satisfied. And then once we published the information from this case study, it was removed from the website. Luckily, there are some things called archiving services, so that there is still an archive version of this page that can be accessed, and you can read through all this pretty good, I would say, technical explanation and technical details about the actual devices, actual models of equipment, of these of the devices that make up this system. And after all these, let's say, kind of pressures to the government from the side of Share Foundation, Partners Serbia, and other organizations, through the initiatives we called thousands of cameras, which you can see on my hoodie. There was this initial data protection impact assessment, which was really, like some kind of, I would say, it was kind of like a research paper. This is happening here. They are using these cameras. This system is very efficient. It's awesome. It's gonna help reduce crime. And it was really not a document that that one would expect, But they said, okay, it was, the first document. It's a very of this type. It's a very complex system, and then with all these pressures, there is now like the third or fourth drafts that I can't even keep up. And in one of these drafts, and also we had to ask through the Freedom of Information requests the copies of these documents from the Commissioner for Data Protection, because they couldn't be found on the ministry's website or anywhere else that to be publicly accessible. And in one of these versions, they said that the number of cameras took really exponential growth, I would say, because it started from like 1,000 cameras in 800 locations to, I think later they said 2,000, and now it's 8,000 over the span of 2 or 3 years, I think, which was 2 years ago. So maybe they even technically implemented all planned 8,000 cameras. But what is most important than the number of cameras is the types of cameras that are being used. So you have your standard pole mounted cameras, 360 cameras, full HD, 4K, I don't know which resolution they can record. You have vehicle mounted cameras. You have body cams for police officers, and you have these LTE handheld devices, which are like a larger mobile phone, which also have access to this system. So as you see, it's like a perfect collection of these very high-end, of course, all supplied by Huawei. All these, let's say, very intrusive toys that you can use in all different ways. And as Anna mentioned, late last year, there were these huge protests all across Serbia. Bridges were blocked, the roads were blocked. In some cities, there have been clashes between protesters and obviously some pro-government people who wanted to go through the blockade. And among all these other pressures that were experienced, for example, some journalists received these misdemeanor complaints that they're gonna, have to pay these huge monetary fines just because they reported from the protest, but they were somehow branded as organizers
of the protest. And then when you're an organizer, you have some legal obligations, and they can fine you basically with a huge fine for Serbian income and for Serbian context. And some people say that they received these misdemeanor complaints, but they weren't stopped by the police officer. No one took their ID cards, no one took their data. So it was really strange how all this happened. And then there were fears that facial recognition systems might have been used to find these people and actually who they are, even though the police said at one point, I can't remember exactly what was the time period, but they said, we don't have the software that does facial recognition through these cameras. So we only have cameras, but the software has not yet been procured because of the commissioner's opinion that there is no legal basis there, as Anna mentioned, for such kind of biometric personal data processing. And it's really, for me at least, crazy that we didn't use this opportunity when the new data protection law was introduced to introduce in this law video surveillance related provisions. So it's very it's very difficult to navigate through this risk because you have these cameras almost everywhere, in every bank, shop, shopping mall, or whatever, every important street. So there's a lot of unregulated, let's say specifically even private surveillance. So this brought fears to people that, and some of the protesters even took photos of people holding these handheld mobile phone like looking devices. But then the commissioner performed this, it's one of his authorities, he performed this oversight procedure in the Ministry of Interior, and they concluded they didn't use the facial recognition, and that they don't have the possibility to do so. And it was sort of like very, I would say, doubtful moment in this debate. And now when we have this let's say latest version of the document, there are some really interesting things that you can read there. And the most important argument for or against these technologies is actually, as Anna mentioned previously, let's say the latter two parts of this three-part test. So, okay, you may have legal basis, you adopt some law, it says that it is legal to use biometric surveillance, but you don't have necessity and proportionality that must be cumulatively applied in such situations. So what that actually means is, are these means necessary to fulfill your goal? Are there any less intrusive methods that you can fight crime and prevent criminal acts and save national security? Of course, there are. We've seen what the police can do, and then again, is it proportionate? Meaning that is it okay to film every person walking through every street, because some of them might be criminals? So that's basically denying you the a right to privacy in the streets, in your public place, and also the right to the presumption of innocence. So in this latest version of the document, even the ministry said that
mass surveillance is like an unacceptable risk that could arise from this from this. I mean, it's not funny, of course, mass surveillance, but the way that they themselves put them in such a kind of position, because they have this like risk assessment matrix, and the whole time through the document they say there are some huge risks, but we will implement these measures and then these risks will no longer be. Yes, but you can't make risks disappear. You manage risks, like the risk is always there. It's just that you can only reduce the probability of these risks, of these risks impacting human rights and causing potential damage. So hopefully the Share Foundation is also a member of the Reclaim Your Face initiative. So hopefully we will receive, I hope, a better version of this law on internal law on policing, or law on internal affairs. But I am afraid that if we don't get a ban, like in an international setting very time soon, that that they will do anything in their power, both politically and, let's say, on the field, to introduce such a system and implement it to the fullest. So that's my talk for now. Thank you, Bojan, for contribution and sharing all of this information. Now we go back to North Macedonia, where we have Igor to share with us the situation here. Thank you, Mariana. I will have the commodity being here in Macedonia to speak in my mother tongue, so I will speak in Macedonian. Just before I start, maybe you will need the headphones. I will take my cell phone in order to present something quite contra what you have said so far. Добро утро од моја страна. Маријана на почетокот рече дека ја видела Ана како she was nodding, значи климала со главата, на некој начин како body language дека го одобрува тоа што го зборува. И јас не го правев тоа. Не правев ни вакато души, бев ајде ќе речем неутрален. Зошто? Сакам да дадам една малку различна перспектива на обработката на лични податоци, конкретно биометриски, и еве, пошто фокусот го ставивме на видеонадзорот и на генерално на се што е за масовно следење на граѓаните. Работам во моментот во приватен сектор, претходно бев долго во Агенцијата за заштита на лични податоци и имав среќа да бидам представник на Македонија во Советот на Европа во делот на заштита на податоци. Okay, I'll speak in English then. Oh, sorry, just breaking. I'll speak in English, okay. No, please don't. I'll find another pair. I currently work. Okay, Anna, don't worry. Okay, I currently work. Okay. I currently work in the private sector, but before that, I had a privilege and honor to be part of the Data Protection Authority here in North Macedonia, and also being a representative of North Macedonia in the Council of Europe within the subcommittee dedicated for the personal data protection. And being there for 6-7 years, one time opportunity was to meet the public prosecutor for countering terrorism, namely specified countering ISIS events. And when he was there, he was actually giving us a different point of view when you're processing biometrics in terms of countering terrorism, and everything he related to GDPR and everything that Council of Europe, the CAC data, the Convention 108 plus now modernized one for processing of personal data.
And he was saying, I will try to quote him the following sentence. When I have decided to be a public prosecutor against ISIS, I have committed myself to respect the constitution. I believe he was from Brussels, from Belgium. I have decided to commit myself to respect the constitution of my country, meaning to respect the right to life, the right to every single human right, including the right to privacy. And he said, because of the GDPR, he was actually quite, his body language was quite angry. Because of the GDPR, because of this GDPR data privacy rules, I wasn't able a number of times to identify the perpetrators, the criminals, the terrorists, because their data privacy rule stipulates that you should retain data from mobile devices not more than 12 months. And he said because of that, one of the terrorist cells succeeded to commit a terrorist act. And I haven't been able to prosecute them, to identify them, to find them, to catch them because of privacy. Rights, because of privacy rights, not privacy as such. And that was the first time for me to start to view the regulation of data protection from different point of view, not only from the point of data privacy as such. And I would say, I will come back now to the Balkans. And as all three of you mentioned, you actually have doubts in your system, in your country, not, correct me if I'm wrong, I have understood you like that, not in the introduction of the measures or the techniques of the technology that are processing biometrics. I will say this. Both. Actually both. Actually both, yeah, okay. Both. So I'm leaving my personal data here now on this glass, on this very glass. I don't know whether in Marriott they have here a coffee vending machine like touch one, when everyone is putting their data there, choosing espresso and macchiato, etc. And no one is asking, okay, what about this data? Fingerprints. And now I'll divide this into two ways of understanding this, in my view. So we should not be put in the position to choose between democracy and between public safety, because I believe that we can achieve both if we have a democratic system, a transparent system that will introduce, in my view, the following. We should make a difference between processing of biometrics as a technical measure. So this is the reason why I have taken my cell phone. I'm accessing via processing in my case, my fingerprint. If you have Apple, you are accessing via face recognition, but as a technical measure. So the phone as such is allowing you access, or Android or iOS, access to your device by recognizing you as a technical measure. On the other hand, we have processing of the same category of data for the purposes of identifying public safety, countering terrorism for the state point of view. And we are not asking about this, not challenging this. We are challenging the state only. I think if we want to be fair 100%, we have to challenge both of them. So this is what, because we don't have control about this, we can maybe think that we have control, but we don't. But we have a choice. Yeah, that is the good point. From the state point of view, I would say that if we don't believe in our country, I'm speaking now about North Macedonia. If we don't believe in our system, if we don't believe in our government, in our parliamentaries, etc., you name it, our president, everything, if no one believes in nothing, like on a European level, I would argue that it's the same approach in the data protection world, not in every part of the system. So maybe the solution for this, for not putting citizens to choose between democracy and public safety, is to implement, firstly, to introduce and then to implement a so-called state-of-the-art technology, meaning implementing the so strict measures that will
enable us at least to believe to a certain extent that we are not in a position sometime by the state to be abused. What do I mean by this? If you store your data in some server, if this server is physically located in a location where the controller, because one of the questions was who is controlling biometric controllers. If the controller is locating its server in a storage location where the controller doesn't have free access to it, if we have a log management system, including not only log management system, but as well alarm system or the red flag system, which identifies and alerting us that someone is trying to access, because everyone who works in the controller is actually authorized to access it, but we have to make a distinction between a lawful access and local access without purpose. So you're accessing with purpose, there is a need for it, or you're accessing there again legally, but without any legal ground purpose. So you're abusing your position as such. So here, I believe, is the solution for everything. We should introduce and implement strict technical measures that will it's not possible to eliminate. With my colleague Valentin from the data protection, we have the so-called phrase, das ist korrekt. So it's not possible to eliminate, but at least to minimize as much as possible in order to minimize the risk of abuse by that. And if something happens, the reaction is here. You said we had number of cases where data breach events has happened and no one is responsible for it. And this is the biggest difference between us, Balkans, and Europe. If we have a proper reaction by the state, then probably we as citizens, as data privacy experts, whatever we call them, we will start to believe, okay, we need this, maybe the state needs it, but again, we have strict, strong technical measures, and we have strict, legal, strong, independent institution that will react, and eventually someone will be responsible for it. How to achieve this? In my view, transparency is the cure for everything, especially when you're representing public authority. My former colleagues were sometimes telling me, Igor, you are over too transparent. Now I'm happy that they're saying to me, you are too transparent, but you are good. Being too transparent, okay, say it, even if it's wrong, because if you're making a mistake, if you're fair with you, because they're understanding that you're too transparent, they will correct you. Not putting the law during New Year or holidays, or in July or in August, where most of the people are on summer vacation. So to make a conclusion, because I'm 2 or 3 minutes in time, I think that we should not be put as a citizen in a position to choose between democracy and public safety. I think that with implementation, because this is one side, and the other side is we cannot object the development of technology, because the world, with or without us, is going further. And that ID and the biometrics and everything, what is happening currently is here. We cannot be blind. So what we need to do is to fight, to introduce by the state this and implement these strict technical measures, I would say, to minimize the risk for the abuse of this data. And from the other side, to be as transparent as possible in order to be fair in the process. Everyone to knows, okay, the state is collecting this, but this is for this, and this. And for this collection of data, we have this type of technical measures. If something wrong happens, then you will be responsible for it. Thank you. Thank you, Igor, for the significant insight. I would like to thank all the speakers, especially Katerina, that joined us remotely and gave us the European perspective on the issues. Bojan, Anna, and Igor will be here all day. So if you have some questions or dilemmas regarding the issue, you can approach them and you can discuss the matter. Now I would
invite you all to follow the next session, implementation of the personal data protection law, good practices, challenges, and future steps, that will be moderated by my colleague Vesna Radinovska. Добар ден на сите. Јас сум Весна Радиновска и ќе бидам модератор на втората сесија од вториот ден на меѓународната конференција Е-Општество. Како што претходно најави и мојата драга колешка Маријана, во оваа сесија продолжуваме да разговараме на слична тема како во претходната сесија, со тоа што сега ќе бидеме повеќе фокусирани на Законот за заштита на лични податоци, добрите практики и потенцијалните предизвици во неговата примена, како и ќе разговараме за идни чекори што секој од нас може да ги преземе, за да бидеме сигурни дека одговорно и совесно постапуваме и со своите и со туѓите лични податоци. Јас имам честа да го делам подиумот со четворица говорници, сите со долгогодишно и навистина импресивно искуство во областа на заштита на личните податоци. Тоа се Мануела Станоевска-Стоилковска, Арбен Гудачи, Емилија Ангеловска и Елена Стојановска. Сите четворица говорници со нас ќе споделат различни перспективи за примената на Законот за заштита на лични податоци. Со оглед на тоа што Агенцијата за заштита на лични податоци е делото кој е одговорно да врши надзор на примената на законот, прва би ја поканила да ни се представи и да ни се обрати госпоѓата Мануела Станоевска-Стоилковска, виш супервизор во Агенцијата за заштита на лични податоци. Мануела, дали може да ни кажете нешто повеќе околу законот и надлежностите на агенцијата во насока на негова примена? Повелете. Благодарам, Весна. Во врска со новиот закон за заштита на лични податоци, сите знаеме дека беше донесен на 2020 година на 24 февруари. Практично поминаа скоро 3 години од моментот на донесување, помина периодот за усогласување со законот. Што се случи во овие 3 години, што е различно, што се промени со новиот закон за заштита на лични податоци? Првично, она што е најбитно клучно во заштитата на личните податоци е тоа што самиот концепт на заштита на лични податоци е променет. Ако се анализира целокупниот закон, можеме да го гледаме, значи, неговата имплементација, неговата примена низ два клучни аспекти. Едниот аспект е начелото на отчетност, како на кој начин да докажеме дека ги штитиме личните податоци, бидејќи начелото на отчетност пак од друга страна сите претходни начелни принципи на заштита на лични податоци ги содржи во себе. И вториот аспект низ кој што можеме да го гледаме
новиот закон за заштита на личните податоци е примената на технички и организацијски мерки за обезбедување на безбедност на личните податоци, кои што се дизајнирани, направени врз претходно направена анализа на ризик. По однос на оние клучни работи кои што се сменија, кои што не постоја во претходниот закон, сега со новиот закон за заштита на лични податоци представуваат обврски. Да речеме, по однос на техничките и организацијските мерки, клучно е тоа што со новиот закон за заштита на лични податоци е потребно контролорите да обезбеднат интегрирана техничка заштита, privacy by default, privacy by design. Така што уште пред самата обработка, пред самото собирање на личните податоци, системите да бидат дизајнирани на начин што ќе ги штитат личните податоци и ќе се собираат лични податоци согласно начелата во Законот за заштита на лични податоци. Практично целокупниот закон за заштита на лични податоци, новиот, инсистира на тоа дека сите мерки треба да бидат планирани, превземени пред самото собирање на лични податоци, но што е уште побитно, на што е да се појави во овие 3 години агенцијата што го согледа како условно кажано проблем кај контролорите, е тоа што можеби во поголемиот број на ситуации мерките се соодветни или пак се набавуваат, не знам, системи за обработка на лични податоци со најнови технологии. Значи прво ќе се набави системот, а потоа се враќаме на почеток, односно се прашуваме кои се целите, кои се начелата, кои лични податоци согласно закон можеме да ги обработуваме. Така што се враќаме чекор назад. Бидејќи во ред е сето тоа примената на технички организацијски мерки, направената анализа на ризик, меѓутоа оно што е клучно и со претходниот закон, уште повеќе со новиот закон за заштита на лични податоци е дека првично пред да ги собереме личните податоци, треба да ги согледаме сите аспекти од законот за заштита на лични податоци, сите аспекти од начелото на законитост, транспарентност, значи и останатите начела во законот за заштита на лични податоци, па откако ќе ги утврдиме законските основи, откако ги утврдиме целите на обработка, тогаш одиме чекор понатаму на примената на технички организацијски мерки. Со новиот закон за заштита на лични податоци се проширија правата на субјектите на лични податоци, понатаму новости се сертификацијата, кодексите. Еден од аспектите на начелото на докажување на отчетноста е известувањето во случаите кога постои нарушување на безбедноста на личните податоци. Од досегашното искуство во агенцијата, многу е мал бројот на контролори кои што доставиле до агенцијата известување во случај кога е нарушена безбедноста на личните податоци. Че во 2020 година има 8, 21 има 9, 22 досега има 18 такви известувања. А бројот сигурно е барем 10 пати поголем од она што досега е доставено како известување. И тука се појавува прашањето е зошто контролорите не известуваат, имајќи предвид дека тоа е еден од аспектите на докажување на начелото на отчетноста. Она што секој пат апелираме дека првично во случаите кога се случило нарушување на безбедноста, законска обврска да биде доставено известување до агенцијата. Може би треба да го поставиме прашањето дали контролорите се информирани и знаат дека треба меѓу другото да ја известат и агенцијата за заштита на лични податоци. Или да го поставиме прашањето дали знаат во кој период, кога, како, на кој начин се и во што се состои нарушувањето на безбедноста на личните податоци. Исто така, доколку сето тоа го знаат, значи доколку утврдиле, доколку забележале, доколку им било пријавено, тоа значи имплицира дека постојат основи за воспоставување на некаков систем за менеджирање со тие нарушувања на безбедноста на личните податоци. И токму поради тоа е еден од елементите на докажување на отчетноста. Ако контролорот е свесен дека се е случило нарушување, ако пријавил, ако ги превзел сите мерки за да ги спречи последиците од тоа нарушување на безбедноста на личните податоци, ја известил агенцијата, значи дека тој има воспоставено некаков систем за заштита на лични податоци. Демонстрира отчетност.
Понатаму, новини во Законот за заштита на лични податоци е тоа што има неколку одредби кои што се однесуваат на обработката на личните податоци на децата, дека и претходно податоците не биле заштитени со на децата со претходниот закон, меѓутоа имајќи предвид развитокот на технологиите, тоа дека се повеќе и повеќе се обработуваат лични податоци автоматизирано, дека децата се повеќе и повеќе се на интернет ги оставаат своите лични податоци, значи во овој дел во законот има посебно одредби кои што се однесуваат на правата на децата. Исто така во новиот закон малку подетално е регулирана обработката на лични податоци преку системи за видеонадзор, целите на обработката во случаи кога се воспоставени системи за видеонадзор. Тука би напоменала дека законот беше донесен 2020 година и фати периодот на корона. Агенцијата се соочи со тоа што треба да се применува нов закон, да се планира како понатаму ќе се согласуваат контролорите со новиот закон за заштита на лични податоци, како да се допре до граѓаните да им се представат кои се новите права за заштита на лични правата на субјектите согласно законот за заштита на личните податоци. Така што во 2020 година беа донесени 13 правилници од страна на агенцијата, значи за видеонадзор, за начинот на правење на проценка на влијанието на приватноста, листите за обработка во случаи кога треба да се прави проценка, анализа во случаите кога е поставен видеонадзор за периодичната контрола, правилник, значи понатаму во 2021 година беа донесени две одлуки, стандардните договорни клаузули и она што се однесува на клаузулите за преносот, и во 2022 година е донесена методологијата за хармонизацијата на секторската легислатива. Во текот на 2020 година агенцијата вршеше онлайн супервизии на веб страниците пред се на државни органи, при што се гледаше политиката на приватност, безбедност, начинот на собирање на податоците. Беа извршени над 106 супервизии поточно онлайн. Понатаму следната година, 2021 година, 185 супервизии беа извршени на веб страниците кои што се занимаваат со трговија, односно нудат некои услуги, производи онлайн. И она што можеме да го кажеме од скоро 300 супервизии на веб страниците е дека тоа вроди со плод, значи има резултат, бидејќи најголемиот никогаш не може да кажеме сите, значи веб страници се усогласени со законот за заштита на лични податоци, па и сите оние нови страници веб кои што се појавуваат, гледаме значи дека имаат известувања за колачиња, имаат објавено политики за приватност, значи информирани се дека постојат некои врски од законот за заштита на личните податоци. Понатаму во текот на 2021 година беа извршени 22 година извршени супервизии во финансиските друштва и исто така беа опфатени сите оние контролори кои што обработуваат лични податоци согласно законот за следење на комуникациите, значи АНБ, Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, воено разузнавање, обвинителството, судовите, значи дел од нив се уште во така што ќе биде заокружена целокупната целина на кој начин тие се усогласени со новиот закон за заштита на лични податоци. Теконо агенцијата дава насоки по однос на донесена документација, постапува по предлози, представки. Исто така агенцијата теконо значи одржува обуки за заштита на личните податоци. Од сето она што досега се случуваше во тие скоро 3 години од донесувањето на новиот закон, она што може да се заклучи е првично дека потребно е при носењето на сите закони во кои што постои обработка на лични податоци да бидат направени претходно, значи да биде спроведена пија во однос на хармонизацијата на секторската легислатива, односно проценка на влијанието врз приватноста во однос на тој закон. Така што уште пред да се применуваат законите, че покрајни законот за заштита на лични податоци, тие да бидат усогласени со законот за заштита на лични податоци. Оно што го спомнав дека пред да ги применуваат контролорите техничките мерки, треба значи да ги утврдат целите, да ги соберат податоците согласно начелата за заштита на личните податоци и едукацијата на вработените на човечките ресурси се секој пат најбитни. Она што го утврдивме како
проблем во овие 3 години дека недостасува кадар кој што е запознат со Законот за заштита на лични податоци, со прописите за заштита на лични податоци, особено што ете знаете дека новини од Законот за заштита на лични податоци е тоа што офицер за заштита на лични податоци може да биде лице кое што не е вработено во контролорот, па се појавија случаи каде што лица кои што се занимаваат со улогата на офицер на поголем број на контролори или не може да стигнат бидејќи соработуваат со поголем број на контролори. Меѓутоа и во одредени случаи се утврди дека за определени работи тие немаат доволно искуство и знаење за примената на Законот за заштита на лични податоци. Така што еден од можеби и најголем проблем е недостатокот на човечки ресурси кои што се запознати, кои што го сваќаат концептот, кои што имаат познавање од сето она што е во делото, односно во областа на заштитата на личните податоци. Кои се предизвиците? Најголем предизвик е да најдеме начин да се смени културата на однесување, значи заштитата на лични податоци да биде култура на однесување, бидејќи впечатокот на агенцијата дека контролорите го применуваат или се усогласуваат со Законот за заштита на лични податоци само поради тоа што постои глоба од 2 до 4% за непримената на Законот за заштита на лични податоци. Го сваќаат законот како нужно зло, не како нешто што е потребно, не како права на субјектите на лични податоци кои што треба да бидат остварени преку обработката од страна на конкретниот контролор. Од друга страна пак имаме ситуации каде што контролори обраќајќи се до агенцијата велат дека имајќи предвид колкави се човечките ресурси, односно дека има многу 6 супервизори кои што вршат по 200-300 супервизија, сето тоа се должи само на посветеноста, на искуството на супервизорите кои што над 10 години работат, значи го познаваат и претходниот закон и новиот закон. Значи никогаш нема да дојдете кај нас така што нема да ни изречете глоба. Значи има и такви контролори кои што за нив не представува заканени глобата од 2 до 4%. Во тие ситуации јас и неколку пати сум го кажувала и во други прилики дека би цитирала еден доктор кој што во текот на пандемијата на прашањето колкава е стапката на смртноста на короната, одговорот беше нешто од прилика дека не е битно колкав е процентот на смртност, меѓутоа за тие кои што ќе починат од корона, процентот е 100%. Така што во конкретниот случај може ние нема да глобираме, ако дојде до таква ситуација, сите контролори, меѓутоа за оној кој што ќе биде глобиран нема да биде 100%, ќе биде од 2 до 4%. Иако пак ќе кажам, значи интенцијата на Законот за заштита на лични податоци и поставувањето на правила кој, каде, како, зошто може да обработува лични податоци и секако и на супервизијата и на целокупното работење на агенцијата е усогласувањето на контролорите со прописите за заштита на личните податоци. И она што е најбитно, најголем предизвик е, пак ќе кажам, дека контролорите не треба да го гледаат законот како нужно зло, односно не треба да ги гледаат офицерите како трошок, туку заштитата на личните податоци треба да го гледаат како инвестиција. Ви благодарам, Мануела, за вашето објаснување. Јас сега би сакала само да ве прашам кои најчесто се обраќаат до Агенцијата за заштита на лични податоци, дали контролорите, дали субјектите и на што најчесто се однесуваат претставките од субјектите? Претставките најмногу се однесуваат на социјалните мрежи. Ако ме прашувате за супервизија, најголемиот број на супервизии воредни се во врска со поставувањето на камери, значи обработка на лични податоци преку видеонадзор. Бројот на поднесени барања и на претставки, и на мислам горе-долу ете во последните 3 години. Се обраќаат и контролорите и граѓаните, се обраќаат и офицерите, се обраќаат и консултантските друштва и адвокатите, кои што поставуваат, значи имаат предизвик е новиот закон, имаат прашање во однос на примената на Законот за заштита на личните податоци. Агенцијата е отворена за соработка, одговара на сите прашања, info@malignant.mk, значи во секое време сите они кои што имаат некои дилеми може да постават прашање. Она што секој пат останува како порека дека секој агенцијата ќе им помогне на контролорите во согласувањето со новиот закон, меѓутоа првично постои за заштитата на личните податоци за граѓаните.
Ви благодарам, Мануела, за одговорот. Агенцијата на вистина има една многу одговорна и многу значајна улога во процесот на градење култура, што како што рековте е еден од најголемите предизвици со кои се соочуваме во оваа област. Сепак процесот на градење на култура не може да биде на заштита на приватноста и заштита на личните податоци, не може да биде обврска на едно тело во случајов на агенцијата. Сите ние и како граѓани и како представници на медиуми, на граѓански организации, на институции, бизниси и слично, треба да имаме удел во овој процес и да понудиме свој личен придонес. Во таа насока би сакала да споделам дека организацијата каде што работам јас, Фондација Метаморфозис, во рамки на проектот Техничка интегрирана заштита на личните податоци, градење инклузивен дигитален екосистем, спроведува активности за подигнување на јавната свест на теми од областа на заштита на лични податоци, а исто така спроведуваме и обуки за примена на законот за граѓански организации и институции. За институциите покрај обуки имаме и менторска програма во која офицерите за заштита на лични податоци добиваат експертска поддршка да ги осогласат своите интерни процедури со новиот закон. Како што кажав и претходно, проектот е поддржан од Европската унија, што значи дека за учество во овие активности не треба да се наплати никаков надомест. Добриот ден е секој што сака да се вклучи. Ние информациите за околу логистичките детали за нашите активности и начинот за пријавување редовно ги објавуваме на нашата веб страна, на нашите социјални мрежи и слично, а доколку некој сака да дознае повеќе за активностите на Фондација Метаморфозис во сферата на заштита на лични податоци, слободно можете да ни се обратите денес после оваа сесија или можете да не контактирате на мејл, на социјалните мрежи и слично. Кога веќе ги спомнав граѓанските организации, ја спомнав нивната улога за подигање на јавната свест за важни општествени прашања и нивната улога во поттикнување позитивни промени кај сите општествени чинители, треба да споменеме дека поради природата на нивната работа, граѓанските организации многу често, ако не и секогаш, се јавуваат во улога на контролори на лични податоци. Личните податоци од своите корисници кои граѓанските организации ги собираат и ги обработуваат, потоа најчесто се споделувани со донатори од земјата, од Европската унија, од странство и слично. Затоа, сега би го поканила да ни се обрати Арбен Гудачи, правник и офицер за заштита на лични податоци во Македонското здружение на млади правници. Арбен, дали може да ни кажете што се смени или можеби што требаше да се смени во начинот на кој работат граѓанските организации во последните 3 години, односно откако се донесе законот? Повелете. Ти благодарам, Весна. Првично да искористам ситуацијава, можноста да ви се заблагодарам во името на Македонско здружение на млади правници и во моје лично име за денешната покана да бидеме дел од e-Society конференс во оваа година. Исто така мислам дека напорите што ги прави Метаморфозис, па и другите, но начално Метаморфозис како едно од лид организацијно во однос на имплементација на овој закон, за подигање на свеста кај невладиниот сектор и кај другите контролори е стварно за поздравување, затоа што имав можност и да бидам дел од одредени активности. И тоа е тоа што фали во тоа поврзување на контролорите со законот за заштита на личните податоци. Кога ги прашате било која организација за законот, да, секој нема организација што ќе одговори дека не сака да го примени законот или не сака да даде све од себе да биде compliant со законот или пак дека тоа не е за нивно добро. Но застануваме уште на член 4 од законот, па самите поими се неразбирливи за голем дел од невладиниот сектор. За кога збориме за невладиниот сектор или граѓанскиот сектор, мораме да сватиме една работа за нас, како функционираме, како работиме и нашите цели се различни од деловниот сектор, од државниот сектор и сето тоа начин на кој што таму се обработуваат податоците и кај нас. Сега ако навлеземе во самиот граѓански сектор и го гледаме како таков, и внатре е целосно разновиден и шарен лик. Значи имаме организации кои што на пример организираат цел на постојањето има организирање на, не знам, унапредување на велосипедизам, планинарење и не знам што. И сега тие се организации минимални обработуваат податоци исклучиво за нивните членови. Сега доаѓаме до организации како што се Метаморфозис, Македонско здружение на млади правници, Хелсинскиот комитет за човекови права,
меѓаш и така натаму, каде што имаме 30 вработени, каде што имаме заштита на човекови права како основна дејност, каде што работиме со маргинализирани групи, работиме со осудени лица, работиме со жртви на трговија со луѓе, кои што се и како посебни категории на лични податоци кои што барат посебен третман согласно закон и согласно нивната природа. Така што се смени во овие 3 години после ковид, искрено мислам дека се смени све. Првичното ковидот го смени начинот на кој што работевме претhodно, нели работевме од целосно од дома, па не можевме да организираме ни ваквите настани, сите беа онлайн и така натаму. После ковидот, нели, почнавме со имплементација на законот за заштита на личните податоци, па нели се имаше реструктурирање и сето тоа во самите организации останавме без проекти и така натаму. Па стигна војната, па сега повторно се обидуваме се враќаме и на секојдневно ги менуваме и темите на кои што работиме, нели. Суштински со законот за заштита на личните податоци се менува целокупниот начин и пристап на самите организации, на начинот на делување и работење, нивното секојдневно работење. Ќе почнам од примерот кај што јас сум офицер за лични податоци. Горе-долу сите организации претежно имат 2-3 вработени или 10-15, најголемите организации нема ни една повеќе од 30 вработени. Тука се МЦМС, Метаморфозис, Македонско здружение на млади правници и горе-долу тоа е тоа. Кај помалите организации, начинот на применување на законот е голем предизвик. Значи, како првично нема човечки ресурси, тоа го спомнам, но најголемиот проблем е немање човечки ресурси. Затоа што еден човек работи на 4 проекти, као што јас работам во мојата организација, имплементирам и спроведувам активности од 4 проекти. Дополнително сум дата protection officer, па држам обука за внатрешни вработени, па држам обуки кои што ги организирам за другите организации. И сето тоа го правиш во тие 8 сати или 40 сати што се во неделното време, во работно време. Втората работа е финансиските средства кои што се голем предизвик во работењето на невладиниот сектор. Нема невладина организација која што има собствени средства. Значи секоја работи врз основа на донаторски средства и проекти кои што се применуваат во одреден период. Значи го имаме проектот што го применуваме со Метаморфозис во однос на подигнување на свеста и обука на офицерите, кој што трае година, 2-3, колку и да е, и понатаму завршува. Едноставно тие средства се за тоа наменети и немате вие дополнително тие средства да можете да обучите ваши луѓе да вработите офицер или да се насочите или да купите нов софтвер кој што ќе ви биде потребен за да го постигнете тоа што кажа Мануела, интегрирана заштита при самото обработка на податоци и собирање. И во тој контекст, значи, по автоматизам е проблематично да имаме долгорочни планови во однос на имплементирање на законот. Третата работа што имаме проблем и ние и државниот и деловниот сектор е флуктуацијата на човечките ресурси. Значи, денеска имаме еден вработен, го обучуваме, го средуваме и тамаме спремен за да почне да работи како офицер и наредниот месец дава отказ и оди во друга компанија надвор државата или како и да е. Последната работа што мислам дека е голем предизвик што треба неминовно да ја размислуваме е одржување на обуки и подигање на свеста. Подигањето на свеста стварно е проблематично и колку да имаме обуки, секогаш се недоволно. Зашто? Затоа што самиот вординг на јазикот на законот е несватлив за, можам да кажам, нека ме поправи Мануела и колегите од агенција, за 95% од луѓето, професионалците што работат и во деловното и во државното и во граѓанскиот сектор. Едноставно несватлив. Контролор како контролор, сваќаме не се нешто друго. Офицерот е сосема нешто друго во нашиот language. Тоа го имав како момент. Сега обврските нешто ги чачна во однос на тоа што го почна Мануела. Обврските не се, како што ги кажав, имаме разновидност во самата концепција и цели на постојање на невладиниот сектор, граѓанските организации. Значи не се исти обврските за организација што организира велосипедски тури во водно или Охрид или кај да и не е исто Македонско здружение на млади правници кој што работи со осудени лица, маргинализирани групи, жртви на трговија со луѓе и така натаму. За да се постигне тоа, најголема штета се направи во изминативе 3 години, ако можам така да кажам, нека ме поправи некој ако грешам, се направи од дезинформациите кои што беа споделени и со граѓанскиот сектор и со деловниот сектор, па до некој степен и со државниот сектор. Зашто дезинформациите беа
Дали од незнаење, дали од бизнес гледна точка да се направи профит, се споделја информации дека треба секоја организација да има офицер, секоја организација да донесе некакви акти, актите се готови за 200 евра ги даваме. И некако се сведе целата имплементација на законот на имање на 10 акти и назначување на офицер. И се вика немаме офицер, добро сметковител ќе биде офицер. Ќе оплатите месечно толку и толку. Значи се сведе законот на тоа да гледаме бизнес ориентед моменти, но тоа нели полека стигнува и стигнуваме до тоа дека ајде тоа што треба да го направиме не е да носиме политика за воспоставување систем и политика за информацијска безбедност, туку тоа треба да се сведе во реалност. Треба да се смени начинот на кој што пристапуваме. Ако во една организација одиме и можеме на било кој компјутер да седиме и да извадиме било кој податок што нас не треба или пак земеме лаптоп кој што не е криптиран, па го губиме и губиме све што имаме за организацијата, джабени се и документите и офицерот што сме го назначили. Наспротив тоа што треба да вложуваме во тој офицери да има одредено знаење за да може да го применува законот и понатаму. Не би продолжил повеќе да не навлезам и во другите, но сакам да кажам дека секогаш кога зборуваме за невладиниот сектор мора да ги имаме предвид незините специфики и можности и тоа што можеме да го направиме. Со метаморфозични говорите што ги превземаме се стварно за поздравување, затоа што за една сфера која што нема соодветни средства даваме нешто бесплатно, даваме обуки бесплатно, ги обучуваме офицерите бесплатно. Дали е тоа доволно? Сосема дека не, една обука не прави офицер, 10 обуки не прават добар офицер за лични податоци. Тоа е цел процес, цело време кој што треба да се обучиме и да научиме за да можеме да стигнеме до одреден степен кај што би можеле да го применуваме законот. Јас сум од 2009 во агенција работев до 2013, работев и во повеќе сектори, го применував законот и последните 3 години во повеќе компании и секогаш ми треба и мене лично консултација да видиш одредена работа како е во повеќе гледни точки за да стигнеш до одредено решение. Така што тоа е тоа. Фала, Арбен. Слушнавме многу корисни поенти за улогата на граѓанските организации како контролори на лични податоци. Сега предлагам да слушнеме перспективата и на приватниот сектор. Со нас денес е Емилија Ангеловска, представничка на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ и консултантка за заштита на лични податоци. Емилија, дали можете да ни кажете како донесувањето на Законот за заштита на лични податоци влијаеше врз компаниите? Весно ти благодарам. Најпрво да се согласам со се што кажа Мануела и Арбен до сега. Она што Арбен го зборуваше за граѓанскиот сектор не е ништо поразлично од она со кој што компаниите се соочуваат од деловниот сектор. И малку тоа беа моите заклучоци на денешниот панел. Како долгогодишен консултант во Инфиго, кој што работиме веќе 10 години на оваа тема, се соочивме со истиот проблем кога се донесе новиот закон за заштита на лични податоци, односно на нас самите како консултанти кои што работиме оваа тематика ни треба безбројни читања на законот, безброј обуки за да можеме и ние самите да пофатиме што се бари, што ние можеме да нудиме. Токму тука ги наоѓам главните предизвици за кои што деловниот сектор се соочува денес. Пред да тргнеме да зборуваме за технички организацијски мерки, да зборуваме за инциденти, да зборуваме за можеби за меѓународен пренос на податоци, ние мора да се вратиме неколку чекори назад и да збориме за главниот проблем кој што го има со кој што се соочува реалниот бизнис сектор кај нас. А тоа е несоодветниот пристап кон имплементација на законот. Тоа го напомена и Арбен. Некако се сведе на неколку акти на проформа назначување на офицер и еднократно усогласување на некакво нужно зло, како што каже Мануела, за да постигнеме некакво согласност, односно да ги избегнеме тие 2%, 4% кои што ни стојат како меч над глава. Но всушност, дали е тоа така? Дали од овој закон можеме да извлечеме список на обврски кои што ќе го споделиме меѓу компаниите и секоја компанија на идентичен начин ќе може да ги штиклира тие обврски и да рече еве сега сме согласени. Пристап, да бидеме искрени, кој што сме навикнати сите ние, кои што сме како компании сме оптоварени, обременети од различни закони или регулативи. И тоа е некакво стандардно однесување на сите нас. Што ни раѓа проблем во оваа ситуација, затоа што сега првпат мислам дека се соочуваме со закон кој што е нетипичен за македонското законодавство, кој што има нејасен вординг, е комплексен и е абстрактен, од кој што не може да извлечете конкретен сумарен список на обврски и кој што ќе го дадете на компанија ќе каже да направите ги овие 3 акти, донесете ги овие 5 мерки, вие сте завршени со оваа приказна и може да спиете мирно. Такво нешто кој овој закон не е возможно. И ви самите знаете дека
на обуките на кои што ги организираме на проектот, е дека постојано се бара список, некаков брз план согласување за брзо едноставно од точка 0 да стигнеме до точка согласеност. И тука е главниот проблем со кој што компаниите се соочуваат. Грешниот, односно несоодветниот пристап за да стигнеме до согласеност. Како всушност треба да биде? Како замислил европскиот законодавец? Донесувајќи ваков абстрактен, ја би рекла пластелин закон, кој што има својство да се прилепи на организации од типот на Microsoft, на Facebook, па и на мала сладкопроизводствена компанија во Скопје. Таквиот пристапот мора да биде поинаков, да се разбере за имплементацијата на законот како имплементација на систем на работење, не на бирократски административен закон, туку како воспоставување на начин на работење на компанијата, почитувајќи ги начелата, а дури потоа и на сите останати обврски. Ние мора да имаме правилен пристап да примениме нешто за да стигнеме до онаму каде што сакаме навистина да стигнеме. Доколку го разбираме законот како начин на работење, односно проткајување на начелата што тој ги прокламирани, секој еден процес кој што го вршиме во нашата компанија, кој што подразбира обработка на лични податоци, доколку секој еден поединечен процес ние го согласиме со начелата, доколку тоа биде нашиот пристап, ние ќе имаме успешна приказна. Доколку тргнеме да усогласуваме генерално компанијата со некакви шаблонски чек-листи, ние ќе бидеме во заблуда дека сме согласени, а всушност ресурсите што сме ги потрошиле за тоа да ги направиме, можеби мали, сме процениле дека се прифатливи, нема да не доведат онаму каде што посакуваме. Тука би го спомнал и вториот предизвик. Кога имате несоодветен пристап, автоматски имате и несоодветна распределба на ресурси за да го исполните тоа што вас како компанија се бара. Несериозното, односно несериозното сваќање на обврските кои што прислегуваат од законот, кој што е многу дискрецион, рековме, остава простор на секоја една компанија поединечно да си го најде својот уникатен пат до согласеност, не постои генерален пат кој што е идентичен за неколку компании, а не па за сите. Секоја компанија има уникатен пат што мора само да го изоди. И таа дискреција што нуди законот, наместо како предност, ние сваќаме како неизвестност, неодреденост, нешто што ни прави, може да кажам, некаква нервоза и стрес дополнително и ни прави отпор кон самиот закон. Доколку тргнеме со поинаков пристап, доколку тргнеме со имплементација на начала кои што нас ќе ни бидат дел од секојдневното работење, ќе бидат толку неприметни во нашата организација, да ние несвесно без да ни пишува на некој документ го свртиме документот наопаку без да не се чита матичниот број, ние многу полесно и поедноставно ќе ги примениме одредбите. Затоа што овој закон, пак ќе кажам, на многу обуки го се споменува токму тоа, дека е многу повеќе стандард на работење налик и со стандардите. Нешто што ќе ви помогне да го смените начинот на работење и е постојан процес. Не е нешто што го завршувате денес, усвојувате пар акти и со тоа завршуваме, тука е нешто што е секојдневна работа. И тука ќе се надоврзам на ресурсите кои што се потребни, не само човечки ресурси, ресурс време и ресурс пари. За да имате систем кога веќе вложувате нели пари, да имате имплементација на законот, за да имате систем кој што ќе го имплементирате и ќе биде одржлив. Искрена препорака е да вложите многу повеќе пари во имплементација на таков добар систем, за многу полесно да го одржувате во иднина, наместо да заштитите на имплементација, па после да се сопнувате на секој еден член кој што ќе го прочитате во законот и нема да знаете како да го примените. Тука тоа е пристапот кој што верувам дека ќе ве одведе, дека многу полесно, можеби е наведом комплициран, но многу полесно и посигурно ќе ве одведе до саканата цел, односно до согласена компанија со законот за заштита на личните податоци. Во однос на ресурсите, кои што што несоодветно пристапуваме кон проблемот, автоматски несоодветно доделуваме ресурси за работа. Како што кажа Арбен, имаме многу компании, не само невладини организации, имаме компании кои што се со 2-3 вработени, каде што имаат сериозен предизвик да назначат офицер или лице кое што ќе го едуцираат, ќе го совршат и понатака ќе го одржува тој систем. Тоа е неспорно, но толку јас би кажала, толку е добар овој закон што ви нуди и emergency exit, односно ви нуди стратегија да вие си најдете да се ангажирате офицер кој што ќе ги нуди, има сите тие експертизи и професионални знања кои што на вашата компанија би требале. Да, веројатно тоа би коштало, но секако би коштало помалку во однос на оние проценти што ги пишува во последниот член од законот, што сакаме се да ги избегнеме, нели. Многу е веројатно тој пристап нуди решение законот, сакам да кажам, не остава да ние мораме да вработиме лица, да мораме да едуцираме, па да се грижиме да не ни отиде во некоја друга компанија и така натаму. Значи, законот е толку добар и толку е
у таа форма на пластелин да може да многу лесно да изнајдете едноставен начин кој што ќе го примените на вашето работење. Во зависност од тоа што е дејноста на компанијата, што е главна активност од која што прави профит, чии податоци користи, за која цел и во колкав обем. Доколку тоа правилно се определи, а имајќи го предвид правилниот пристап која ќе трнеме кон согласување, многу едноставно ќе се дојде до некаква уникатна листа која што е конкретна, односно custom-made за вашата конкретна компанија. Но мора да разбереме дека теркови од 200 евра кои што се промовираат, кои што важат за сите компании, дека некакви чек листи кои што се нудат онлайн на Google, може да ги најдете на Google, не се соодветни за секоја една компанија. Не носи во некаква лажна заблуда дека сепак сме направиле нешто, сме заштедиле ресурси, ама сме се согласиле. Тоа е, не можам да кажам доволно гласно и јасно колку е тој грешен пристап, затоа што нема да не одведе никаде, а сме потрошиле време, сме потрошиле одредени ресурси. По-комплицираниот, условно кажано, начин, односно поинаквиот пристап, разбирањето на концептот на заштитата на податоци, како нешто што треба да ни биде секојдневен модус операнди, односно начин на работење. Модус операнди е пристапот кој што ќе направи махинално ние да го почитуваме тој закон, без да мора да носиме, не знам, проформа некакви акти, некакви правилници, кои што ќе ги скопираме од колегите од другата компанија и ќе мислиме дека сме исполниле целта. За заклучам на крај мислам дека сите ќе се согласиме дека пред да трнеме кон овие поединечни предизвици што верувам дека ќе ги имаме во нашето реалниот сектор, предизвици со кои што се случуваат и компаниите во Европска унија, па дури одредени членови се уште немаат ни практична примена ни во Европската унија. Пред да трнеме да разговараме за такви предизвици, ние мораме да станеме доволно зрели, односно да ги решиме овие два предизвици. Правилен пристап кон имплементација на законот и доделување на соодветни ресурси. За тоа да го постигнеме, неопходно е вклученост на сите засегнати страни. Агенцијата, граѓанскиот сектор, самиот бизнис сектор, па и самите физички лица како субјекти на лични податоци кои што законот ги става на пиедестал, односно ги прави активни чинители во целата оваа приказна на заштитата на личните податоци, ги става во позиција на, да кажеме, на ревизор на работењето на компаниите, им дава некаква неформална позиција, ползувајќи ги своите права. Така што сите ние имаме во било која улога, имаме обврската да го промовираме законот на начин на кој што идејата на законодавецот е тој да биде. Односно да го имплементираме во секоја наша сфера начин на работење на кој што ќе бидеме свесни дека нечи личен податок сме позајмиле за некако компанија да постигнеме некаква деловна цел, да речеме дали е тоа да не знам некакви директен маркетинг или не знам можеби или некакви законски уврски, сме позајмиле нечии лични податоци, имаме должност и уврска со нив да постапуваме како и со било што друго што би позајмиле како средство за работа. Не треба да гледаме никаква разлика во податоците како позајмен лаптоп, да речеме, или било какво средство за работа што компаниите позајмуваат, не е нивна собственост. Тоа е исто така друг предизвик кој што треба да го разбереме и со кој што треба да се соочиме. Дека компаниите не се собственици на податоците. Дека собственици на личните податоци се самите физички лица на кои што се однесуваат. И тоа е еден мајндсет што мора да го примениме од секојдневното работење веќе 3 години, не цели 3 години како законот е веќе на сила. Во секојдневната комуникација со компаниите токму тоа пробуваме прво да го објасниме, дека податоците не се на компаниите, дека тие се на физичките лица и тие треба како било што позајмувате од некого, нели туѓото го чуваме повеќе од своето, зошто да не го чуваме и личниот податок како нешто туѓо. Ако ваквиот модус на размислување го разбереме и тргнеме да го примениме не како некаков административен товар затоа што ни тежат казни од 24%, него затоа што навистина користиме нечија туѓа приватност, нечии туѓи податоци, доколку тргнеме од таа перспектива, ние многу поинаку и посериозно и поуспешно ќе стигнеме до усогласување со законот за заштита на лични податоци, а јас би кажала со имплементација на систем за заштита на личните податоци. Благодарам, Емилија, за конструктивното и концизно обраќање. Од Емилија и од претходните говорници имавме можност да слушнеме повеќе за контролорите, обврските кои тие ги имаат. Неколку пати се спомна и процентите 2 до 4% од приходот, не од профитот, што значи дека ниту државните органи, ниту граѓанските организации не се
изземени од таа потенцијална глоба, но што станува со другата страна на паричката, со луѓето, со граѓаните, односно со субјектите на лични податоци. Како субјектите на лични податоци што треба да направат субјектите на лични податоци за да спречат злоупотреба на нивните лични податоци? На оваа тема би ја поканила да ни се обрати Елена Стојановска, експертка за заштита на лични податоци. Елена, повелете. Благодарам, Весна, благодарам Метаморфозис на поканата. Мене ми се падна најнеопипливата тема на овој панел. Нели имаме начала, имаме резултати, бројки, искуства од усогласување во приватен сектор, сега што правиме сите ние заедно како сопственици, како што кажа Емилија, на нашите лични податоци. Весна ми пиша дека треба да зборам за градење на култура. Јас социолошката димензија не би можела да ја покрием на градење на култура, ама можам да кажам дека во контекст на ова што го зборуваме денеска, култура на приватност, зборуваме за нешто што е многу долг и комплексен процес, бидејќи е поврзан и со менталитет, меѓу другото. Знаеме како и дали и колку можеме да смениме менталитет кај еден народ. Треба да смениме одредени наши навики, што е многу тешко да го направиме, одредени наши однесувања, кои што исто така не секогаш радо ги прилагодуваме на она што е потребно, но исто така треба да го смениме нашето размислување и согледување на она што нас ни е наше лично и приватно. Она што би му го дале на некого, би му го позајмиле или може би размислиле и би рекле па до тука може, ама од тука натака е само мое. И сето ова не може да гарантира дека може да се случи овој процес или ова градење на оваа култура во некој многу брз временски период. Како можеме ние сите, како граѓани, како субјекти, клиенти или како и да, во која и да категорија на субјекти се најдеме во одреден момент да помогнеме, е прашањето, меѓутоа прашањето е малку по-широко. Прашањето е дали ние можеме да им помогнеме и на институциите, и на компаниите да станат подобри. Да не слушнат кои се нашите реални потреби или можеби прашања, и врз основа на тоа да реагираат соодветно. Мислам дека тоа е по-конструктивна дискусија од она некоја филозофска на што би можеле да направиме. Јас 10 години работев во тогаш дирекцијата за заштита на личните податоци и верувам дека уште има такви случаи кога луѓето, со самото тоа што Мануела спомна дека уште социјалните мрежи се број 1 представка, претпоставувам дека е уште тоа случај, се ни текнува на нашата приватност тогаш кога ќе дојдеме во некоја проблематична ситуација. Значи, кога ќе настане проблем, тогаш ни текнува дека има закон, имаме права, можеме да реагираме и така натаму. Претходно многу малку размислуваме на таа тема, односно можеби перцепцијата ни е друга. И со самото тоа што јас овие процентите од последната глава на законот нема да ги зборам, мене ми е еден друг индикатор многу поважен, дека има доста помал број на компании и институции, меѓутоа сепак постои, кои што сакаат да се усогласат со законот заради тоа што имале реален проблем, имале реакција од некој од субјектите, некој од вработените направил злоупотреба на податоците. Значи, има и такви кои што реагираат на потребата на субјектите. И треба сите ние да го искористиме тој момент и, користејќи ги нашите права, кои што законот ни ги гарантира, да понудиме, да бидеме партнер во градењето на тој систем или таа култура за заштита на личните податоци. Сега Мануела ги спомна правата, малку, јас ќе ги спомна малку повеќе. Кога и самиот GDPR беше донесен и кога националните закони почнаа да се изготвуваат согласно оваа регулатива, она што прво и најинтересно беше секако за општата јавност беше проширувањето односно зголемувањето на правата токму за граѓаните, за субјектите на личните податоци. Клучниот аргумент зашто сега имаме повеќе права од претходно е дека за тоа што сега ќе имаме и повеќе механизми во нашите раце за и самите да имаме контрола над нашата приватност.
поентата не е дека законот само им дава права на граѓаните, а е плашило за компаниите, за институциите, туку токму тоа ни го дава механизам, алатка како и ние самите да си помогнеме на себе, за да можеме да чувствуваме дека контролираме еден дел од нашата приватност, каде и да е, во кој да е околина каде што нашите податоци се обработуваат. И токму тоа е клучното што мораме да го направиме. 3 паралелни процеси треба да се одвиваат за да можеме ова да го постигнеме. Подигнувањето на свеста, гледам сите се согласуваме на таа тема и тоа не е нешто што треба да го образложуваме. Меѓутоа едукацијата е нешто кое што е клучно на сите да кажам вклучени во тие процеси, но и ангажманот, односно одговорот кој што го добиваме, реакцијата и од приватните бизнеси и од институциите. За да малку биде попластично ова што го зборам, ќе се повикам на неколку информации кои што во овој проект кој што Весна го кажа, технички интегрирана заштита на личните податоци, во еден сегмент од тој проект јас и Бени заедно работевме на едно истражување на дигиталните услуги кои што институциите ги креираат и ги нудат за граѓаните. Се разбира дека не смееме да го иземеме приватниот сектор, меѓутоа чисто сакав неколку примери да кажам од она што како резултат го добивме, па и препорака. И сега, иако овие препораки се дадени кон институциите, многу лесно можеме да дадеме препорака и за нас самите, како ајде да направиме сега, ајде да не звучи грубо, да не направиме притисок, меѓутоа ете да влијаеме на она што институциите го имаат и барем да го подобрат, ако ништо друго. Значи, во делот на индикаторите кои што беа поврзани со оценка на транспарентноста, најголем дел од заклучоците се однесуваат на тоа дека не постојат отворени информации или онаму каде што постојат тие не се целосни и доволно детални за да ние како субјекти добиеме конкретен впечаток за што точно се случува со нашите лични податоци. Тоа значи дека или недостасува политика за приватност воопшто ја нема, или ја има, меѓутоа целите, правните основи воопшто не се споминати, па така и не можеме да знаеме точно нели врз основа на што тоа ние ги оставаме нашите лични податоци. Кај многу голем број од случаите, податоците за контролорот и офицерот како идентитет, како кој е тој каде што всушност ги оставаме податоците, не постојат. Сега лесно е кога ќе одиме на страната на одредено министерство, ние знаеме каде сме дошле, меѓутоа што со алатките кои што се на посебни адреси до кои што имаат пристап повеќе институции и така натаму, значи што можеме ние да направиме? Правото на информирање, она денеска некако така тргна на кај транспарентност целава дискусија уште од почетокот и претходно Игор спомна транспарентноста. Тоа е нешто што ние не треба да го бараме. Тоа треба by default да не биде дадено. Меѓутоа, не се наоѓаме во таква идеална ситуација. Значи, секој од нас има право да побара информација конкретна и да добие одговор за тоа. Кој ги собира неговите податоци, зашто ги собира, на кој начин ги обработува, кои права ги имаме ние кои што произлегуваат од таа обработка. Некаде е по закон, па имаме еден сет на права. Некаде има вклучено и наша согласност, па тука мораме да знаеме дали можеме да се предомислиме и да ја повлечеме нашата согласност. Значи, сите овие информации имаме право да ги бараме. Правото на информирање е нешто кое што мораме сите многу повеќе да го користиме од она што го користиме. Има и една друга страна на приказката. Има едно истражување кое што меѓународната асоциација на професионалци од областа на приватноста ја правеше и вика еден просечен корисник, не знам, никако не разбрав што е просечен корисник на паметен телефон, веројатно 2 социјални мрежи и неколку мобилни апликации ако имаме во исто време даунлодирано на телефонот. Вика ако ги чита во детали целосно сите политики за приватност и сите услови за користење кои што ги има на тие апликации, би потрошил од прилика 2,5 месеца. Нормално дека никој од нас нема 2,5 месеца да троши на читање, ама има време веројатно да праша и да се информира за нешто што му е непознато и на тој начин да даде впечаток кај другата страна, кај контролорот дека
тој на вистина мора да ја подобри неговата отчетност и неговата транспарентност кон субјектите со чии што податоци всушност работи. Кај институциите е една сликата, меѓутоа еве кај приватниот сектор. Не знам колку ние разбираме дека личниве податоци стана една од најсилните валути во последно време. И ако јас на некого сум ги дала податоците за тој да може да направи профит, тогаш сигурно дека морам да имам некакви права и некаква контрола над моите податоци. Има и такви заклучоци кои што велат дека недостасуваат јасни упатства и повторно е ова тука врзано со информирањето, меѓутоа она што е исто така важно е да се даде информацијата до сите нас и ние да знаеме дека можеме да пристапиме до нашите лични податоци. Можеме да побараме, да видиме, да пристапиме до она што е наш личен податок, се разбира, да не зиркаме кај другите. Тука веќе контролорот мора да направи една таква ситуација, атмосфера каде што ќе ни овозможи да имаме увид во она што се случува само за нас. Кај дигиталните алатки е малку веројатно по комплициран процесот. Имаме право да побараме исправка, не само право, обврска би рекла, кај одредени контролори, каде што ги имаме дадено нашите лични податоци. Не може секогаш контролорот да знае дали треба да исправи одреден податок. Ако нема некој процес на ажурирање кој што претходно го има дефинирано во овие интерни акти што ги зборуваме. Ако ние сме смениле нешто за нас, некој наш личен податок, ние бараме исправка, треба да дадеме до знање, треба да побараме на исправка и така ќе му помогнеме и на контролорот да го исполни начелото на ажурирани, точни, целосни податоци и така натаму и нормално ќе му помогнеме да биде транспарентен во голема мера. Јас имам уште многу малку време на страна од овие препораки и насоки на тоа што се можеме да направиме. Има и права кои што би ги сврстила во една, би споила со еден друг примерот пред неколку дена, каде што нели сега зборуваме што се можат контролорите да направат, па како ние можеме да им помогнеме. Ама има ситуации во кои што контролорите ќе направат нешто каде што ние не можеме да помогнеме, ама можеме да си бараме повторно да оствариме наше право, односно право на приговор, право на ефективна судска заштита. Да речеме, еве, работи Министерство на подигнување, на градење на систем, на обезбедување на сите процеси и така натаму, и после 3 години нов закон, после процес на усогласување, завчера објавува списоци на приматели на парична помош, кои што се прв список лица со попреченост, втор список самохрани родители и нивните деца, трет список стари лица, не знам како точно беше, пензионери и стари лица. Имаме објавено податоци на 3 или 4 категории на ранливи граѓани, кои што, како што Бени спомена, по закон дел од нивните податоци уживаат и посебен степен на заштита и ги имаме на очиглед на сите нас, кој како се вика, каде живее точно, со број стан, спрат, нели сите детали, општина, име на старателот, име на законскиот застапник и така натаму. И сега прашањето е што се разбра од градењето на системот и каде тука притисокот да бидеме транспарентни го попречи патот да бидеме и малку повнимателни кога станува збор за личните податоци. Тука како граѓани, освен да знаеме дека можеме да побараме заштита и да приговараме на тоа, еве, не знам од агенцијата нека кажат дали имаме друг начин како да помогнеме, мислам дека и немаме. Ама сите овие други права кои што ги имаме, ни се права на располагање со кои што можеме да придонесеме кон тоа да и културата кај самите организации или се бизниси, институции се поткрени. Она што и претходно го споменавме, можеме ние да донесеме совршен систем по сите можни параметри, да ја правиме и тоа за усогласувањето. Јас не знам кој е тој што направил усогласување што траело пократко од 3-4 месеци. Мене ми е тоа апсолутно невозможна мисија, меѓутоа добро. И сега некој ако поминал година
во градење на тој систем, па и тука ги испочитувал субјектите на личните податоци, ништо не направил ако на кафе пауза или на доручек си раскажуваат меѓу себе, овој зема кредит, овој административна забрана извршител му стигна на колега. Значи, ако тоа се случува, ништо не сме направили. И оваа едукација која што ја зборуваме, да, ние мораме самите да се едуцираме што се нашите права, како да ги оствариме, меѓутоа мора таа едукација паралелно да тече кај сите вработени, кај контролорите, кај сите оние кои што реално имаат овластување некакво да обработуваат лични податоци. На долго и на широко можеме да ја тераме, но повторно ќе кажам, со самиот факт дека социјалните медиуми остануваат најбројни како голем број на представки добива агенцијата баш во врска со социјалните мрежи, ќе сватите дека само тоа изгледа го чувствуваме како можна закана и можна оваква повреда на нашата приватност, иако не е така. Иако на многу други места каде што можеби не сме толку свесни, потенцијалите за некаква белја се големи. Интересниот факт е што баш таму имаме можност да контролираме и имаме можност да одлучиме нели како ќе се представиме. Но тоа е тоа. Сите ние заедно, секој во својата надлежност и определба, сме вклучени во овој процес и верувам дека градење култура на приватност долго време ќе биде тема и на конференции, и на проекти, и на секојдневните наши активности. Благодарам, Елена, за деталното објаснување и за поврзувањето на правата на субјектите со практични примери и применливи, што сите ние можеме да ги примениме во нашето секојдневие. Обезбедувањето квалитетни и безбедни дигитални јавни услуги е токму една од целите на проектот Техничка интегрирана заштита на лични податоци, градење инклузивен дигитален екосистем, што го спроведуваме со поддршка на Европската Унија, и ви благодарам што посветивте внимание и на тој дел. Пред да преминеме на прашање од публиката, би сакала да ја замолам колешката Мануела доколку има информации во врска со скорешниот случај со Министерството и објавувањето, дали агенцијата некако постапи или ќе постапи? Ќе постапи. Во ред. Сега отворам простор за прашање од публика. Доколку некој од тие што сте во салата во мериот или не следите на Zoom или на Facebook, имате прашање од областа на заштита на лични податоци до некој или до сите наши говорници, еве прилика да го поставите. Видов дека таму има прашање. И таму. Вие всушност ја начнавте темата за која што сакав да ве прашам, тоа беше конкретно вашиот коментар за примерот со Министерството и со списоците. Меѓутоа, вака од аспект на преземање одговорност, нели се постапува, постојано се укажува, имаше такви претходно случаи кога се објавува нели списоци за изолација за болни од корона. Сега се случува исто така со еден доста голем број на корисници на помош што се од радниви групи. Смитате ли дека некој понатака одговорност треба да сноси за тоа? Затоа што според вчерашната конференција тука имаше експерти кои што зборуваа нели од страна на од другата од безбедносен аспект, сите овие списоци сега се достапни за некој да може дали да ги искористи во спам пораки, да ги намами да дадат пари, да земат пари и така натаму. Ако може јас да почнам, ама слободно, мислам, верувам дека сите имаме коментар. Вака, мислам дека една работа што сите мора да ја имаме предвид е дека правото на приватност не може да биде апсолутно и над сите други права, да не се разбираме погрешно. Транспарентноста на институциите за нивните остварувањето на нивните надлежности апсолутно треба да ја поздравуваме и да ја бараме од сите институции во смисла на нивната отчетност. Меѓутоа,
станува збор за да најдеме начин како им да бидеме транспарентни, им да не направиме повреда на правата на оние кои што во конкретниот случај се ставени на тие списоци. Ова не е поврзано со новиот закон. Ова е нешто кое што од 2005 година, од како постои дирекцијата, се зборува. Па не само во овој закон, еве да го земеме и законот за слободен пристап до информации. Секаде постојат механизми и насоки како да пробаме да направиме баланс. Немаше да го аргументираме уопште овие списоциве доколку одредени податоци таму беа анонимизирани до степен да не може да ги идентификуваме директно или да им пристапиме на тие лица. И нормално дека имаме секакви ставови, јас мојот го кажувам, меѓутоа да треба секогаш да имаме на ум предпоставената штета. Имате, ајде да не давам примери што се може да се случи, може би идеја ќе дадам на некого. Како и да е, агенцијата верувам ќе постапува и ќе си ќе одлучи што и сега ја не можам да зборам за одговорноста. Одговорноста е апсолутно на министерството од кое што ги креира тие и кое што по надлежност ја дава помошта. Ама одговорност веројатно тука ќе се најде дека имаат и сите оние кои што го споделуваат истото. Значи тоа е споделено на неколку на веб страните на неколку институции, го споделија медиуми, така што одговорноста понатаму се мултиплицира како што се шири информацијата. Инаку за тоа го разговаравме и во широко и во тесно со колегите. Иначе објавата е законска обврска на институцијата, бидејќи ги има ставено во член 5 од нивниот закон и тоа не е денеска, тоа се случува назад по долг период. Мануела спомна еден детал, една одлука која што има донесена Агенцијата за заштита на лични податоци, одлуката за хармонизација на легислативата, односно методологијата, која што доколку доследно се примени, ваквите проблеми ќе ги немаме во иднина, затоа што тоа ќе направи хармонизација на целокупната легислатива со законот за заштита на личните податоци и ваквите моменти на собирање, објавување и складирање на податоци од државните институции ќе се сведе врз основа на проценката на податоците, потребните податоци што треба да ги обработува секоја институција за дадена таа услуга, небитно. Така што овој проблем што го имаме не од денес, од претходно е пропишан како член во законот и е како обврска да се објави и како таква е објавена страна на институцијата. Сега постфестум се обидуваме да се радуваме тоа што може да се досреди, но мислам дека во иднина со доследно применување на таа методологија и со доследно хармонизација на легислативата веќе вакви проблеми во иднина ќе немаме. Токму тоа и јас сакам да го кажем, Бени, значи во сите ситуации, не само во случајот со списоците, го споменавме тоа, значи јас па и сите други излагачи, и објавувањето, обработка на лични податоци, и прво што го гледаме дали во некој закон тоа го пишува, дали има законитост, дали има основ. Ако се објавени пробовни лични податоци и категории кои што не требало, значи проблемот понатаму, ако пишува во законот дека тие категории треба да бидат објавени, проблемот е во тоа што законот не е усогласен со законот за заштита на лични податоци. Токму таа методологија понатаму во иднина се надеваме дека ќе ги минимизира овие проблеми. Само да појасниме, дали ќе беше доволно да се објават списоците само со бројче, например, има на списоците постои број на предмет и секој што би сакал понатака да си провери дека е добил помошта, ќе си знаел точно за кој предмет станува збор, дали добил или не, а немаше сите да знаеме кој каде живее и за каква помош добива. Апсолутно би било подобро, меѓутоа ако во законот во моментот пишува дека имаат обврска да се објават тие податоци, значи има основ за објавување на тие податоци. Сега уште малце ќе се одбијават, например, резултатите од конкурсот за студентите. Ќе биде ли прекршување на правата, ќе биде ли прекршување на права ако се објават и списоците со студентите со име, со презиме, со адреси? Пак се навраќаме значи на истиот одговор. Ако во законот пишува дека тие и тие податоци се објавуваат и ке законска обврска, значи ако се тие категории нема да биде. А ако има нешто дополнително би било повреда на право.
Секогаш значи тргнуваме од начелата за заштита на лични податоци цело време тоа што го збориме. Законот, законите со основ за обработка, објавувањето исто така е обработка. Ако е значи нешто што не е во согласно со законот за заштита на лични податоци, ако има преобемност на личните податоци, може, значи во одреден број на случаи тоа да е пропишано во законот по кој што се објавуваат и тоа да е неусогласеност со законот за заштита на лични податоци. Пак се враќаме, тоа би се решило доколку пред да се носат тие закони, истите се усогласуваат со законот за заштита на лични податоци. Во зависност од тоа, значи мора да се види, да се прочита, да се види каде всушност е условно кажано проблемот. Јас сум да додадам дека мислам дека многу повеќе прашањето таа во конкретниот случај можеби институциите имале законска обврска да добијат вакви списоци, но не од многу одамна и сведоци сме на многу често провејување на вакви списоци со лични податоци од институции онлайн, дури на време имаше и Државната изборна комисија, имаше цел избирачки список во Excel табела излезено во јавност, каде што немаат законска обврска тоа да го прават. Тука би сакала да бидам прецизна. Она што сакам да кажам каде ние како физички лица сме активни чинители во овој закон, дека не мора да чекаме секогаш агенцијата да постапи, да изреагира доколку нашето право на приватност е нарушено. Секогаш како физички лица имаме правни механизми да си бараме нарушување на некаква наша право, дали тоа ќе иде преку агенцијата или директно пред надлежните судови. Значи, доколку сметаме дека нашето право на приватност, односно заштита на лични податоци е повредено. Тука се гледа нашата активна партиципација во заштитата на личните податоци како физички лица. Баш поврзано со објавувањето на списоците, еве како е во Словенија. Бевме во иста земја, нели? Па затоа не случајно го дам примерот и меѓу другото ќерка ми студира таму. Лани, кога аплициравме за упис на студии нејзини, поради ковид пандемијата, документацијата не можеше да се поднесе со физичко присуство, туку мораше онлайн. И ние ги поднесоме документите како што ги претпоставам ги поднеле сите родители за своите деца, кои што одлучиле детето да им студира во Љубљана. И сега македонска работа, не бевме сигурни дали е уредна пријавата. Не дали ќерка ми е примена. Дали е уредна пријавата за да влезе у регуларна трка со другите деца. И каде е македонската работа? Најдовме професор на факултетот македонец и го замоливме човекот на студентски прашања да праша дали ќерка ми таа и таа, за незе е пријавата, внимавајте, уредна, толку. Не дали е примена, дали уредна, толку. И човекот се нафати и праша и се би парафразирам што ни одговори нас. Што му рекле на студентски прашања? Што сте и вие на таа и таа личност? Ништо. Имате ли полномошно за тоа што го прашувате? Немам. Извинете, не може да ви кажеме дали пријавата уредна. Бидејќи се нарушува GDPR словенски. Сега ќерка ми студира таму, која ги објавуваат резултатите. Апропо објавата на студентски успеси и така натаму, се објавуваат. Од професорите имаат заеднички мрежи со шифра, која што е врзана со студентското досие на студентот, а ако ги објавуваат некои предмети, мада се име веќе дигитално, али ако ги објават она по-старски, да речам, или традиционално некаде на огласна табла, се со бројка. И бројката ти си ја знаеш дали си у групата на положени или не си. Кој сака да знае нешто поише да аспект на транспарентноста, што говориме, да се приспита легалноста на постапката на испитот на whatever, може да навлезе таму и властно лице ќе му каже во цели некакви сомнителни што се случувало. Ето е Словенија. Добар ден и од мене, Данче Даниловска, граѓански сектор. Сакам да прашам, бидејќи спомнавте мали бројки, представничката од агенцијата спомна мали бројки на пријави кои што ги добила од контролорите. Ме интересира, бидејќи јас верувам во концепт на застапување за определени права кога е законот добар, за да увидиме каде се прават најголемите прекршоци, да се подобрат алатките за негова имплементација. Па сакам да прашам, имате ли сознанија за судски процеси кои што се водат за повреда на право на приватност изминативе 3 до 5 години во Македонија? Бидејќи претпоставувам дека доаѓаат информациите до вас како не странка во постапката, меѓутоа како одговорна агенција за заштита на право на приватност. Чисто дали имате статистика, дали уопште знаете дека постои, за да видиме, да се анализира каде се случуваат најголемите повреди, затоа што и јас моите познавања за законската рамка велат дека имаме прилично добар закон. Благодарам. Првично во она што рековте дека се мали бројките за нарушувањата, значи
Тоа се однесува за конкретна обврска за известување во случаи кога постои нарушување на безбедност. Тоа се мали бројки. Другите сите се големи бројки во однос на тоа што и капацитетот на човечки ресурси на агенцијата. Таква информација немаме по однос на судски постапки. Знам само дека во Страсбур има досега 2 или мислам веќе и 3 за кое што преку бирото за застапување е барано податоци од страна на агенцијата за конкретни случаи. Меѓутоа, за во македонските судови немам информација дали постојат и колку такви постои, кои што значи не се поврзани со претходна постапка во агенцијата за заштита на лични податоци. Вие кога гледате салата, гледате целата, вака не. Имам 2 прашања. Првото е за господјата Станевска-Стоилковска. Значи, баш сакам да прашам во однос на образованието и со односот со медиумите, каква е ситуацијата кај нас, затоа што кај нас има цел еден систем на кариерен напредок кој се базира на соработка на дали администрацијата, дали професорите на факултет со тајните служби, они имаат податоци и тука веќе се губи оној мериторен систем кој што треба кариерно да се напредува или кој што ни го бара за Западот и ова е уште во сооднос и со нарушување на уште еден право, кој што рекоа првите депутати, значи со правото на приватност, односно на слободно движење. До сега само американската амбасада кажа дека кај нас е се вмрежено и дека мора тоа да се престане, бидејќи имам еден најголем случај на најголем затвор до сега историски, тоа е оној муслиманскиот дел од Кина, каде што се е вмрежено и се е нагледувано. Значи, кажете ми како го гледате ова и до каде е работата, иначе јас предавав на штоловиот и на почетокот според гласањето на студентите не сака се да е како во Запад и кога ги дава кој е паднал, кој положил, беше само со шифри исто така, меѓутоа со тек на време успеа да им исперат мозок дека подобро било на државните факултети и они гласа да има име и презиме. Меѓутоа, што сакав да речем, значи, не е точно ова, бидејќи значи не е точно дека УК им е најдобар, бидејќи рекоа нели имаше гласање дека ниеден не е на шангајска листа, медиумите тоа го објавија, меѓутоа тоа не беше точно, бидејќи кај нас има факултети и универзитети кои што се со лиценца, тие се на шангајска листа. Има Шефилд, има Њујорк коледж и така натаму, ама тие не беа внесени во истражувањата. И значи фактички ако па така се гледа, тогаш УКИМ би бил на последно место, така што и ве гледате колку големо е таа нарушување. Второто прашање за господја Елена Стојановска, еве сега го спомнав, веќе и постои една академска сфера што се вика surveillance, значи капитализам, и значи тука професионалците, академците дебатираат дека да речеме нападот на кулите близначки во Њујорк настанал баш еден ден пред да треба Конгресот да гласа за новиот закон за приватност. Значи и тука се смета дека многу луѓе, некои од најбогатите луѓе би ги изгубиле парите, па сакам да ве прашам како вие гледате од законски аспект, колку ова се санкционира кај нас. Јас мислам дека не, бидејќи овој хотел е, да речеме, му беше вратена собственоста на Мијалков, требаше да изгуби затоа што он се договори со судот, а новинарот кој го интервјираше, кога он побегна, само да, значи он кога побегна од затвор, еден новинар знаеше он каде е. Како може он да знае? Значи, они се во соработка со тие кои што со криминалците, извинете, благодарам. Да одговорам, бидејќи беше првото прашање, како што сватив, прашањето се однесува на тоа дали во сферата на образованието начинот на кој што треба да се објавуваат резултатите по однос на обемот на податоците? Јас кажам да видам јас кажам дали воопшто некој гледа дали на пример образование, дали некој воопшто ги наследува, дали нека се сними тажно. Значи,
Прашањето дали агенцијата е надлежна за вршење на надзор од страна на обработка на лични податоци од страна на образовните институции? Да. Нарушување на правото на приватно, дали на колегите, дали на студентите, формуваат да не имат мрежување, групи на луѓе. И мислам дека не е коректно да ни давате, апсолутно не ви запознавате, значи ова треба да биде на микрофоните, влезе во запис. Зошто сега најважността не влезе. Значи Агенцијата за заштита на лични податоци по однос на овие редовни супервизии, значи прави годишни програми во која што се утврдени областите. И доколку во конкретната година е утврдена област образование, значи месец за месец се прават месечни планови и се прави супервизија во однос на образовната институција, начинот на кој што ги обработуваат личните податоци. Може да биде, значи, севкупниот систем, може да биде делумно во однос на политики, може да биде објавување од страна на објавување на лични податоци на, не знам, социјални мрежи, во зависност од тоа што е предметот конкретната тема. По однос на новиот закон за заштита на лични податоци во овие 3 години не биле предмет на редовна супервизија. Затоа што, значи, ви кажав, во 2020 беше онлайн супервизија, понатаму приоритет беа оние органи кои што се занимаваат со законот за следење на комуникации, можеби еве за следната година ќе видиме, можеби ќе бидат врз основа, значи годишната програма се прави врз основа на податоци, анализи, статистики, најголем број на поднесени преставки, најголем број на пријави од страна на граѓани, можеби за образованието немало. Значи ви кажувам, значи на кој начин се можеби следната година би биле предмет на редовна супервизија. Ако може само дискусијава да се фокусира на темата на заштита на лични податоци, заштитата на лични податоци не е единствен проблем со кој се соочуваме и во земјава и странство и било каде, меѓутоа тоа е тема на оваа сесија и ако може да се задржиме на таа тема би сакала да ве замолам. Добро, еве на темата, а да не останам должна со коментар на прашањето. Јас, колку и да сум љубител на конспиративни теории на ниво на забава, не би си дозволила тука да дискутирам за кој каде бил, како знаел и така натаму. Мислам, не ми е професионално да развиваме тука такви дискусии, но она што можам, ако ми дозволите да завршам, она што можам да го кажам е дека и кога се работеше на новиот закон, за овој закон за кој што зборуваме денеска, паралелно се водеше дискусијата за воведување на полициската директива во националното законодавство, чија што форма беше тешко во моментот да се договори со предлагачот на законот. Од она што од моите колеги од агенцијата знам, дека предлог на закон кој што ја имплементира полициската директива, а во која што влегуваат и мерките на следење и така натаму, е подготвен, меѓутоа процесот не е завршен. Јас не би можела повеќе информации да дадам затоа што сум надвор од процесот, меѓутоа токму тоа е поентата на носењето на покрај овој закон, да биде тој комплементиран и со полициската директива како посебен закон и тука веќе да може да зборуваме за и лоцирање на одговорност и соработка помеѓу институциите и службите и така натаму. Меѓутоа, тоа е нешто што е во тек и сигурна сум дека агенцијата има дадено конструктивни забелешки и мислења по однос на тој предлог на закон. Што ќе излезе како финален закон? Во моментов бев член на работната група кога се изготвуваше законот за заштита на личните податоци, па врз основа на тоа сум сигурна. Ви благодарам на сите за вниманието. Елена, Емилија, Арбен и Мануела, ви благодарам за вашето учество. На сите што не следевте тука на Facebook и на Zoom, ви благодарам за одвоеното време и за вниманието. Тие што се тука би сакале да ве поканам на кратка пауза во фоајето пред салата. Паузата можете да искористите за кафе, а можете и да ги прашате нашите експерти за заштита на лични податоци во врска со политиките за приватност на социјалните мрежи. Спомнавме преска дека немаме време да ги читаме во целост, меѓутоа можете да искористите приликата да ги прашате за некој совет. Ви благодарам на сите за учеството и се враќаме во 1 часот за следната сесија.
Добар ден на сите. Јас сум Мери Јордановска, новинар и уредник во Вистиномер, во Фондација Метаморфозис. Одлучив дека моето излагање нема да го почнам со некои анкети, истражувања, некои општи заклучоци и така натаму, туку повеќе од приватно искуство, особено еве и нешто што ми се случи деновиве, бидејќи сметам дека тоа најдобро може да ја долови ситуацијата во која што се наоѓаме во поглед на дезинформациите, а се разбира искуствата кои што ги стекнав со мојата работа во Метаморфозис, односно во Вистиномер. Баш пред неколку дена во парк кога шетав, видов една мајка млада со девојченце и се обидуваше да најде влажни марамчиња за да му ги избрише рацете и понудив гел за дезинфекција. Викам, сакате ли, повелете? Викам, со ковидов многу често, викам, веќе мислам дека до крај на животот ова ќе ни остане навика гелот за дезинфекција. Вика, оставете тоа, ковид не постои, не ми е, вика, за ковидот, туку вика, не знам дали го слушнавте, доктор Пановски има многу паразити кои што влегуваат во телото и целосно го уништуваат. Па вика, среќа прочитав дека има и некој лек. И тука ми текна на токму ден претходно работевме на ова. Стануваше збор за лажна реклама, односно името на доктор Пановски беше злоупотребено за една реклама која што се ширеше на Facebook и каде што тој вели, изчистете го телото од паразити за само 2 дена, ова е чај кој што ќе помогне, и туку уште милион цитати на други доктори. Дел од тие доктори, кога ги просурфавме нивните фотографии, видовме дека не станува збор за доктори, најдовме некој архитект со таа фотографија, а таму стои името на доктор некој Кире Трајчев и така натаму. Значи, станува збор за лажна реклама, која што е страшно вирална, се шири на Facebook секаде и луѓето веруваат. Еве како што верува ова млада мајка која што ја сретнав и која што смета дека чајот ќе помогне да се прочисти телото од паразити, бидејќи тоа го вели доктор Пановски. Пановски демантираше на Facebook, тоа и сите го пренесоа, меѓутоа она што го сватив е дека првичната информација која ќе се објави, и тоа беше и прво правило во новинарството што не го кажа, пишете ли за некој, да речеме дека е криминалец, таа информација ќе му остане на луѓето во глава. Тој човек потоа може да демантира уште милиарда пати, да излегува на телевизија да кажува не сум, аман луѓе, еве документи, еве УЈП, еве ги моите сметки. Секогаш во подсвеста на луѓето ќе се врти информација, знаете тој што го зборува со криминалот поврзан. И тоа ќе си остане. И тоа е тој мајндсет кој што многу преовладува кај нас и со кој што ние крвнички се трудиме да се бориме. Јас еве се обидов и на жената, останавме половина час и реков, не купувајте такви лекови, бидејќи има многу лажни реклами на социјалните мрежи, има многу дезинформации кои што се шират, чај не може да лечи паразити. И она што ми беше најпоразително е тоа што кога пред да се разделиме, во незиниот лик јас видов неверување, дека не ми верува. Од погледот заклучив дека жената си остана до својот првичен став, дека доктор Пановски промовира чај против паразити. И се овде зборуваме за еден поединечен пример, значи едно искуство. Сега ова, ако го претвориме во едно глобално размислување и во како глобална ситуација, ќе видиме дека ова зафаќа многу голем број сегменти од општеството. И овие ваквиот вид на дезинформации кои што се шират, еве кои што една дезинформација која што допрела до младата мајка, ваквиот вид дезинформации може да доведат до избори да пропаднат, да победи кандидат кој што не е добар, може да избие војна, може да го загрози здравието на луѓето, може да примите лек кој што не ви треба, значи може да се создаде омраз и непријателство меѓу две држави. Значи, еве, тоа се најцрните сценарија кои што можат да дојдат со ширење на дезинформација од секаков вид.
Мене многу често луѓето ме прашуваат, добро Мери, зошто рецензирате вакви работи, дека трудницата ќе умре, дека фетусот на трудницата ќе почине ако е таа вакцинирана, или дека во техномаркет се продавале телевизори за 120 денари, или дека во вакцините има чипови, демек луѓето не веруваат во тоа. Ја кажувам дека да, и тоа како има луѓе кои што веруваат во тоа, и тоа може да се види според виралноста на овие информации кои што се шират на Facebook, може да се види според коментарите, видете вие коментари, погледнете дека Техномаркет подарува телевизори за 120 денари, ако го напишете месецот кога сте родени, и надолу имате илјадници коментари, септември, октомври, ноември, декември, се тагираат меѓу себе, го споделуваат постот. Тоа значи дека луѓето веруваат. И таа бројка не е за подценување. И тие причини ние ги рецензираме овие работи за кои што зборувам. Се тука настанува еден потежок проблем, дека е исклучително тешко да ги разубедиш луѓето во она информација која што првично ќе стекнат, како што кажав. Ако некој сака да верува во нешто, сега имате про и контра за секоја работа. Значи, ако јас само помислам дека можам дека COVID не постои, јас доволно е на Google да напишам COVID doesn't exist и ќе ми излезат милиони истражувања кои што кажуваат дека COVID-от не постои. Има луѓе кои што упорно се обидуваат да си ја докажат својата теза која што си ја замислиле, и потоа е тоа многу тешко да се излезе од тој лавиринт. И тука се крие мамката на интернетот, но што ни го нуди интернетот и на дезинформациите. Кога станува збор за тоа, еве во нашата работа во Вистиномер најмногу 4 вида на дезинформации имаме најмногу, особено во последниве 2 години. Значи, првата е COVID кризата. Знаете тука што се шири, COVID не постои, или COVID постои, ама е еднаков на грип, или вакцините, нели, во вакцините имаме чипови, вакцините не помагаат, од вакцините се умира и така натаму. Второто е ова што го спомнав околу лажните реклами кои што се шират, односно тоа се препарати кои што нели треба да помогнат во однос на здравието на луѓето, значи лажни реклами со лажни изјави, со измислени идентитети на луѓе. Понатаму лажни наградни игри, како еве Техномаркет, што и телевизорите, и се разбира војната Украина-Русија, која што е во последнава година актуелна. Значи, повеќе се согледува дека најчесто станува збор за дезинформации кои го засегнуваат здравието на луѓето и нивната безбедност. Тука најмногу во овие два сегменти најмногу се шират дезинформациите. Понатаму, она што го утврдивме во нашата практика е дека оние профили на Facebook, да речеме, кои што ширеа дезинформации, бидејќи веќе си ги знаеме кои се тие, во однос на COVID кризата, во однос на вакцините, сега се истите тие профили кои што се префрлија на воената инвазија на Русија врз Украина. Значи, потполно истите личности сега шират дезинформации во однос на ова. И тоа е она што се вика, има и специјален збор во науката за тоа е конспиративен начин на размислување. Тоа е еден ментален склоп на човекот кој што го има, да секогаш во главата му се врти некоја теорија на заговор, ке прочита нешто, за ова се крие нешто друго, нешто. Значи, овој термин се користи да се опише начинот на размислување на поединец кој е убеден дека некаде действуваат некакви скриени злобни сили кои што сакаат да наштетат на луѓето, на државата, на целата планета, на човештвото и така натаму. Значи, овие лица, како што покажуваат и истражувањата, се и многу подложни на злоупотреби. И многу лесно, како сунгер, ги впиваат дезинформациите, се убедуваат во нив и многу агресивно и хистерично ги шират. Така, на овој начин, како што реков, се шират и големиот број дезинформации во однос на воената Русија на Русија врз Украина, но тука нели се и странското влијание кое што не можеме да го занемариме.
бидејќи секогаш во Македонија кога има некаква криза, а кога политиката се доближува кон политиките на ЕУ, во државата почнуваат да се шират тези односно мешање на странски влијанија. Сега во овој дел помалку одат од политички структури или во медиумите се пласираат помалку, отколку што ги пласираат поединци. Поединците можеби, но и не мора да имаат некаква корист од тоа, колку што имаат така нагон да го искажат своето мислење. Тука кај нас, како што реков, повеќе се поединци, бидејќи вестите во принцип во овој дел се преземаат или од странство, но многу често и од Србија. Во Србија е поразвиено таблоидното новинарство, така што таму се многу лесен пристап имаат нашите медиуми до нив, па оттаму се преземат и на тој начин влегуваат во земјава. Оттаму, значи, нели, залудно е сега да кажам, нема, се знае дека да се работи на проверка на факти е еден исклучително важен процес, но и исклучително бавен процес, бидејќи кај луѓето многу тешко може да им се наметне информација и да им се докаже дека тоа што го размислуваат, тоа што го постираат, тоа што го тврдат дека не е подкрепено со факти, не е научно докажано, затоа им нудиме и линкови, значи буквално нацртани на табло, на тацна дадени, зошто тоа не е така. Меѓутоа, како што реков, процесот е бавен и очигледно ќе треба за тоа многу време. Јас велам, значи, во ред е секој да се сомнева во некоја информација и тоа е добро. И ние како новинари секогаш треба да се сомневаме во било што. Затоа тоа го прави еден новинар добар, да си љубопитен, да се сомневаш, да се прашаш чекајте дали ова вистина, меѓутоа и да го провериш, а не слепо да веруваш. Во ред е да имаме прашања за одредени процеси, мислам, во ред и да не веруваме во нешто. Меѓутоа, ако тоа нешто делува, може да делува на здравието на поединецот, може да делува на одредена маргинализирана група, да може да делува на безбедноста на државата, безбедноста на поединецот, тогаш треба 10 пати да се прашаме дали тоа треба да го пласираме во јавност. Особено социјалните медиуми, Facebook и Twitter, сега се станати речиси и да се медиуми на еден начин, кои што се секојдневно во секоја секунда се полнат со информации. И голем број од младата генерација сега се информира од Facebook. И затоа јас велам да за демократија, да за слобода, меѓутоа слободата не е само не е толку едноставна. Слободата носи многу голема одговорност. И затоа ќе го завршам моето излагање со тоа што ќе кажам дека секој еден што постира било што на Facebook, на социјална мрежа, секој новинар кој што ќе објави една буква во медиум, дека мора да е подготвен да ја носи одговорноста. Оти тоа е демократија. Не е слободата само така дадена. И оттаму демократијата треба да ни носи не неограничена слобода, туку напротив, треба да си носиме одговорност за секој збор што ќе го кажеме и напишеме, кој што може да има последици по останатите. Ви благодарам. Ако има прашања, слободно. Да, повелете. Нема. Добар ден на сите. Добар ден на сите. Јас сум Арбен Саити, доаѓам од Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Би сакал да ја прашам Мери Јордановска во вистиномерот, дали користите некој софтвер за препознавање на фейк њузови или си проверувате вака рачно? Да, проверуваме рачно.
Значи, ги следиме постојано одредени профили и страници каде што редовно имаат тенденција да објавуваат лажни вести и ги следиме и странските проверувачи на факти, за да видиме што таму е дебанкирано како вест и да видиме дали истата е проширена и во државата на социјалните мрежи и доколку ја лоцираме, тогаш ја пишуваме рецензијата и ја дебанкираме веста. Инаку во принцип оди рачно, нема детекција на лажни вести. Јас да споделам едно мало искуство од нашата агенција. Пред известно време со Агенцијата за храна и ветеринарство имавме една соработка во однос на некои производи кои се рекламираат како тоа се додатоци за храна, меѓутоа превземат улога на лек за нешто. И последното, колку јас што се сеќавам, беше за некој лек кој се рекламираше дека лечи диабетес и диабетес од го лечи. Значи, тој, да го под наводници лек, се рекламира на телевизија. Мислам, лесно е ако еден човек ќе сретнете у парк и ќе ви каже за некоја своја мака, меѓутоа на национална телевизија да се рекламира нешто како лек, а ствари не е лек, е нешто уште полошо. Тоа се обично и суплементи кои што не влегуваат не се регистрираат воопшто во Малмет и оттаму имаат целосно право да си се рекламираат било каде, затоа што чај како чај може да се рекламира бидејќи не е регистриран лек. Така што многу лесно, затоа многу лесно овие суплементи, овие чаеви и наводни лекови за се што стигнуваат до широка публика, бидејќи нема ни начин да се докаже дека не делуваат, бидејќи никој не врши истражувања врз овие суплементи. Да, повелете. Здраво на сите, јас сум Марио Понов од Евроатлантскиот сојуз на Македонија. Јас би сакал да први една мала анализа да направам, после да ви поставам на прашање, а тоа е операцијата Конски скок која се спровела во Македонија, 165 портали кои функционираат врз основа на лажни вести и фейк ньюс. Истите тие портали имаат за цел ширење на лажни вести и паника и хистерија меѓу граѓаните од една страна, како и револти и незадоволство кај граѓаните од друга страна. Истите тие портали, како што споменавте, преку Србија, односно преку Спутник Србија, меѓутоа тоа е сателит на руското влијание во Македонија. На кој начин ние можеме да се избориме со тие лажни вести, бидејќи знаеме дека македонските граѓани се медиумски неписмени, според бројни истражувања и дигитално неписмени. Дали преку воведување на медиумска писменост во основните и средните училишта и на кој начин може тоа правно да биде регулирано, бидејќи тие вие рушат државата на еден начин. Правно регулирано е многу тешко да биде, тоа и ние толку време сме го разговарале како новинари, нели, одредени портали има кои што нели шират не само лажни вести, туку и говор на омраза и секакви дезинформации. Баш кога влегува во медиот, сега ми текна и многу лоши чувства ми буди. Баш беше објавена една информација за мене дека сум одела често во медиот и сум се дружела со синови на високи политичари и сум конзумирала дрога во тоалетот во медиот. Јас во медиот влегувам сега втор пат, значи никогаш не сум била претходно, бев еднаш на една конференција, друга немам пробано никогаш, а ниту па ги знам синовите на тој висок политичар кој што беше спомнат, не знам никако се вика. Таа информација ја пријави во полиција и се тоа, меѓутоа таа стана толку вирална и такви информации се објавуваат секаде. За тие портали не може да се направи ништо, бидејќи тоа се смета како загрозување на слободата на интернетот. Еве агенцијата за имаме представник од агенцијата за медиуми, сосема едно е нели електронските медиуми и печатените,
сосема различни се порталите на интернет. Секој може да отвори портал и да напише било што за било кого. Таквите вести се читаат, особено кога станува збор така за некои сочни детали, ако се додадат тоа, уште повирално станува и не може да на ниту еден начин. Ете сега тече процес на саморегулација во медиумите. Тоа е еден од начините да се спречи ширењето на ваквите вести. Советот за етика детектираме во кои делови е прекршен кодексот, тоа стигнува до, меѓутоа тоа не го спречува во цело ширењето. Друг е начинот ова што ние го работиме во вистиномеру, на што се објавува во на социјалните мрежи, доколку станува збор за дезинформација ја обележуваме, за да читателите имаат можност да видат кога е одредена вест пласирана, пишува false information, пишува missing context, ако некоја информација не достига контекстот, лажни реклами, фотографии кои што се преземени, да речеме фотографија од 2015 представена како сега да се случува. И мислам тоа е сето препратено со детална анализа зошто таа вест е лажна. Исто мислам на тоа треба читателите да обрнуваат внимание. Најчесто корисниците на социјални мрежи се јавува револта, зошто ми обележале оваа вест како лажна. Наместо да кликнат и да видат 2 страници образложени со линкови и се зошто таа вест е дезинформација. И да, медиумската писменост за крај е нешто на што Македонија сериозно треба да работи. Мислам дека и започна тој процес веќе во училиштата и тоа е нешто на кое што континуирано и многу засилено треба да се работи, бидејќи, како што реков, доведени сме во таква ситуација да сериозно може да наштетат. Не само да наштетат, да уништат животи. Мислам, еве јас гледам, јас како се чувствував, јас изгубив 5 дена од објаснување на луѓе дека никош не сум била во мири, од пријавувајќи во полиција, тоа влијае на семејство, на пријатели, на си живот. Значи може да сериозни штети и на поединецот и на општеството да нанесе. Благодарам. Да, ево уште едно. Јас ќе ви поставам прагматично прашање, значи што доколку какви механизми имате, што доколку нешто е прогласено за фейк ньюз, а всушност е вистинско и тогаш прогласувањето на фейк ньюз, а во случај да веста е вистинска е фейк ньюз, и за жал имаме повеќе такви случаи во нашата држава, отколку обратно, најчесто криминалците за да може да побегнат или некој друг да лежи во затвор место некој друг, така што демантите најчесто не се објавуваат. И ова ви го кажам затоа што не само кај нас тоа што лошо поминува, него како што гледате до сега да речеме ни еден медиум до пред неодамна не објавуваше дека за барањата за влез во Европска унија се бари и реформа на медиумите. Дури сега кога ги скратија парите, објавија дека мора и медиумите да се, нели, затоа што рекоа дека многу пари вложиле, никакви резултати. Дали мислите дека, како подпрашање, дали треба да се промени регулацијата за национални медиуми, односно да бидат они на реизбор кои може да имат поволен статус, затоа што мислам дека повеќето не го заслужуваат, они плаќаат повластена даначна стапка и користат многу други поволности од државата. И дали може би мислите дека само една телевизија, значи државната треба да е државна, а другите да немаат поволен статус? Благодарам. Добро, тука малку излегуваме од темата за која што зборувавме. Мислам да националните телевизии си имаат регулатори и редовно нели ја обновуваат лиценцата врз основа на воспоставени правила. Да, вие тврдите дека некои вести не се лажни, а ние ги представуваме како лажни, меѓутоа досега сме немале таков случај. Не, добро, бидејќи работиме на проверка на факти, досега еве во моето искуство сме немале случај некоја вест да биде оценета како дезинформација, подоцна да се испостави дека истата не била дезинформација. И доколку има таков случај, секако дека би го решили, би ја објавиле вистинската информација, бидејќи нели работите некогаш се менуваат брзо, еве во однос на вакцините, истражувањата се менуваат,
се тече брзо и доколку некоја ситуација се смени, би го објавиле секако и тоа, со цел граѓаните да бидат по комплетно информирани. Нашето искуство покажува дека најчесто дезинформациите се шират на социјални мрежи, тука не може ништо да се направи реално, а многу ретко, исклучително ретко на националните медиуми и во традиционалните медиуми. Значи сепак социјалните медии се глас на народот, односно на граѓанството. И не треба генерално да се мисли дека социјалните медии се води. Ако правилно се користат, тогаш се многу добри напред. Апсолутно, ако правилно се користат, се добри. Во ред ви благодарам. Добар ден на сите, јас сум Филип Стојановски од фондацијата Метаморфозис. Ја продолжуваме сесијата на тема дезинформации како безбедносни закони за демократијата, при што ќе ги пренесеме искуствата и од Европската унија и од регионот. Имаме некој мал технички проблем, па се обидуваме да го решиме паралелно, но јас би ги поканил нашите говорници кои што се од присутни во салата, господинот Дарко Бркан од Сдруженијето Зашто не од Босна и Херцеговина, господинот Фитим Гаши од Бункер од Косово и господјата Патрис Пустина од Фактое од Албанија. Please take your seats, our dear speakers in the studio. And we are also joined by three panelists online. Who will join us via Zoom. The panelists include, here we are all, so I'm so happy. Dr. Jasna Jelisic, who is the head of the working group for Western Balkans in the Department for Strategic Communication of the European External Action Service. Then Mr. Carlos Hernandez Echavarria, if I'm correct, who is representative of Maldita.s, the leading fact-checking organization from Spain and the initiator of the European Fact-Checking Standards Alliance, the new European fact-checking network, which is raising the level of standardization at a new level of the European Union. And also Ms. Jelena Berkovic from a Faktograph from Croatia, who, the leading fact-checking service in Croatia, and also one of the initiators of the European network, alongside also Raskrinkavanje and Faktoje and the Truth Meter, which is the fact-checking founded by Metamorphosis Foundation. So we'll have a fruitful discussion, and I hope if we can hear from our speakers online, they all come from the European Union countries. So we would first have an introduction from them, and then we'll go over with our speakers in the hall with the perspective of Western Balkans from countries which are future EU members. So, Ms. Jelisic, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? Can you join? You can hear me? Yes. Okay. Hello, everyone. This notorious beginning of every meeting. Yeah. You tell me when, or we just need to test now. Thank you. We can hear you. Can also Carlos and Elena, can we hear you
Is it okay? So we'll start with Dr. Jelicic, and she will provide the perspective of the European Union and the infrastructure that is supporting the integration of the Western Balkans into the European Union and the whole enlargement process. And please, the floor is yours, Dr. Jelicic. Thank you, Philip. I'm very sorry I was not able to join you today, but I will actually focus my presentation in the context of our main line of business, which is helping communication about the European Union and the enlargement process in particular in the Western Balkans, and also to which extent foreign interference and information manipulation affect that process. And I will touch upon the latest developments and draw the attention of your audience of actually the latest ones that we had yesterday during the EU Western Balkans Summit, which took place in Tirana in the region. So my understanding was to explain how we at the EU level deal with so-called FIMI, foreign interference and information manipulation. And this is a global problem. This is not something that is valid for the Western Balkans only. This is something that democratic world is trying to deal with for quite a while. And you would ask why? The major problem for us, for a union of democracies, which European Union is the fact that disinformation and information manipulation undermines democracy. It makes the elections pointless. If people are manipulated very often to vote against their own interests, then the whole process of elections becomes pointless. Foreign information manipulation and interference, but also domestic information manipulation facilitates autocracies. And these are all the reasons why the EU member states asked the EU institutions, us in Brussels, to get involved. And the EU got involved since 2015 very systematically in dealing with this problem. So there was a series of activities, actions, but also policy developments to deal with this problem. You may recall EU Action Plan Against Disinformation of 2018, before the European elections, European Democracy Action Plan, then Code of Practice, and then Enhanced Code of Practice. It was the first time that the big platforms were engaged by the EU, by the European institutions, and pushed to self-regulate, considering how big chunk of a problem in all of this they represent. Self-regulation got us so far, not very far in my view, but as of this year, we have Digital Service Act, a clear European Commission regulation that is now in place and has special responsibilities for the big platforms to curb information manipulation and disinformation. And this is really something that also regions should look into because being as countries in the EU accession process, the legal harmonization with the EU acquis is a part of something that the Western Balkans signed, being a part of the Stabilization and Association Agreements. So this is something to bear in mind. What I briefly mentioned, which is relevant for this topic, for the enlargement process in general, which you, Philip, mentioned, is yesterday's Tirana Declaration and the EU Western Balkans Summit, which is the first time happening in the region, which is not unimportant for us that all EU leaders went for a summit outside of the EU, and they did yesterday in Tirana. And all the Western Balkans partners aligned with the declaration, which we were very, very happy to see.
where everybody committed to uphold the core of the European values, including the partners in the Western Balkans. And being accurately informed, being informed is one of the fundamental rights and the values that we have. So what is really important for this process, and it's very tightly connected to the issue of disinformation and information manipulation, is the fact, and it was emphasized yesterday, that the EU is the closest partner of the Western Balkans. It is the main investor of the Western Balkans. It is the leading trading partner. It is a principal donor to the Western Balkans. But very often you cannot hear nor see that in the Western Balkans, especially not in the public discourse and information environment, precisely because there are manipulative narratives spreading, trying to undermine and kind of make this picture, which is very clear to us in Brussels, knowing how much support goes to the region to facilitate the process of accession. Well, this is not well known in the region, and quite contrary, there are consistent anti-EU narratives that aim to undermine the strategic priority of the Western Balkans partners to join the European Union. So this is something that I just wanted to say because it's very fresh. The latest, for example, the energy package, where the European Union committed 1 billion euros to help Western Balkan citizens, households, and small struggling businesses to pay electricity bills. Whatever with the Repower EU, which is the main activity now to reduce dependency, energy dependency, for example, on Russia, that is offered for the EU member states, is also offered for the Western Balkans. And then economic and investment plan that really should be used to make the region more prosperous. The green agenda, or reducing the roaming prices between the EU member states and the Western Balkans, everything really, things that directly benefit citizens, but in some parts of the region, somehow that does not make the cover pages. It is not discussed in the public discourse. And we see that very often this is something that is not possible to get through due to information manipulation in the local fact. And maybe just to draw your attention, since I'm devoting time to, because it's so fresh as of yesterday, is this Tirana Declaration, and I would like to draw your attention to the point 25, where the EU leaders and the Western Balkan leaders aligned and expressed their commitment to fight information manipulation and foreign interference and other hybrid threats that undermine the European Union perspective, that threaten region stability and democratic processes that are essential for the region. So they committed to build resilience to this threat, fostering media professionalism, which is very important to deal with this problem, as well as to advance media literacy in the region, and also increasing the impact of communication about EU and Western Balkans relations and the enlargement process in particular. This is very, very, very important for us. And we were very happy to see that the Western Balkans leaders aligned with this commitment, which is essential. So I wanted to say that building resilience, because information manipulation is unlikely to stop anytime soon, and the nature of the information environment globally is such, it's very difficult to deal with this, but building resilience to this, and that the EU is ready to help, as it is helping its member states, it is ready to help its future member states to deal with this problem. So it is really an opportunity to be seized, and really to notice that the last council and the summit talks about the clear EU membership perspective for the region.
I cannot underline strongly enough how important it is for the region to seize this opportunity and do way more to do the homework and advance on this path, because now the windows and doors are open for those who do the necessary transformations, and all support is there. And I know, and especially for a country like North Macedonia, the process is difficult and sometimes frustrating, but I think it's a strategic priority, and nobody can allow to get tired of its strategic priority. It is in the mutual interest, and region must do way more to do what is needed to succeed in this process. The support is there. And my last point, since I know that there's going to be a screening of Dina Dumas and some of the activities, while we try to communicate what the EU does in the region and for the region, we also do a lot to show to the EU member states all the fantastic achievements that the region makes and contributes to our life in Europe. And we have this every year, this campaign called Europeans Making a Difference. And these Europeans come from the Western Balkans. And every year we have somebody from North Macedonia. And this year we had a wonderful young filmmaker, Dina Duma. And my understanding is that you will show the little video that we produced of her. That's going to be something also to complement this whole thing, because I think it's really, really important that we have open channels of communication about the EU, factual communication in the Western Balkans, and not to fall for manipulation, and at the same time do the same in the EU member states. Thank you. I'll stop here, and thank you very much. Thank you, Ms. Jedlić. And we'll show the movie today from 4:45 in the Kinoteca as part of the youth session of the conference. We'll show a short clip right now, if technically possible, and then we'll go with Carlos to give us a perspective of European Union member fact-checking organization. Here is the announcement, surprise announcement for the movie that we have today, and it's produced by European External Action Service. Please. I want to tell stories like sisterhood that are sincere, because true stories always find their way. I'm Dina Duma, and I'm a writer-director from North Macedonia. I was born in Skopje in 1991. And I'm now in Paris writing my next feature film. I was invited here by Cannes Film Festival together with 5 other young filmmakers from all over the world, so we can make our stories better. My latest film, Sisterhood, will be the first Macedonian and first Balkan film shown on Netflix. This film was inspired by true events that happened in my school when I was 15. A boy and a girl had intercourse. Someone posted it online and it became viral. The boy was made a hero, and the girl, she was slut-shamed, and at the end she moved to another country. I think it's a really global problem happening in schools around the world. I know that this film will not change the world, but I really hope it will open a discussion about the impact that the social media has on the young generation, on how to use social media in a positive way. Thank you. We are happy to have with us Carlos Hernandez Echeverria from Audita, who will give us perspective also of what fact checkers do, not only in relation to helping people realize directly what the falsehoods are, but also as a network, as a group, as a policy force at European and national level. Please, Carlos. Thanks a lot, Philip, and thanks a lot to Metamorphosis for inviting me here.
I really want to stress that fact checkers, and if we take a look at what's happening, particularly in the European Union, are called to play an important role. But I don't think that role should be limited in any way to countries that are members of the European Union as of now, even to countries that are, prospective members, in the sense that they will come in sooner or later. Because I think if the struggle here is to make particularly very large online platforms responsible and accountable for the kind of problems they have helped create in terms of disinformation, I think we should all make sure that those solutions are I kind of hear the translation of myself, so I'm gonna switch my translation off. If you need anything, just put it in the chat. I was gonna say that we should all be very much aware that the solutions that we demand from particularly authorities and massive, very large online platforms when it comes to this information, that in order for them to be effective, they should aim to be global, or at very least European-wide, in the sense of not being limited to the European Union. Because as we all know, disinformation knows no frontiers, particularly in Europe. This is the most obvious thing to say, particularly in the Balkans, but I think it's a point worth stressing, as my dear colleagues Jelena and Darko have been telling me over the years. So I think that the momentum in Europe and in the European Union institutions is going towards this model of making sure we kind of interact with these massive online platforms to make sure they have risk mitigation efforts in place. Like, just because of the sheer size of they have protections and safeguards and measures and policies in place to address this information, to protect their users, in a sense. Because on one hand, they are very obviously private companies, most of them American, some of them Chinese, certainly not European. But on the other hand, even if they are private companies, they have a huge influence on the public arena. So there has to be some kind of balance there to address that. Part of it, obviously, as Jasna was saying, part of it has to do with the health of the European project. Part of it has to do with foreign interference and coordinated actions by others. But another huge, probably much larger part, it has to do with our societies themselves, and how we, how the conversations among ourselves are going, and how do we protect society while not ever infringing on freedom of speech. How we can be sensible in a way that if there is someone out there saying, this is an example I use all the time, but I think it's very good. If we have someone out there saying in a video on YouTube with 1.5 billion views, no, you should leave chemotherapy if you're a cancer patient, and you should eat more almonds. That is certainly an exercise of freedom of speech, but that doesn't mean that we shouldn't do anything to address that. That we should just allow that kind of content the same kind of exposure and promotion that any other content. Maybe not. Maybe in my view, we should not probably delete it, but we should probably make sure that the users that are some of them might be cancer patients that are looking at that, would be looking at the same time to a kind of disclaimer saying, okay, this guy says this, but then we have like 1,000 of doctors that say otherwise. So I think that the approach by the European Union so far has been in that direction, that I think is mostly right, of demanding for these companies to have risk mitigation efforts when it comes to disinformation. And very particularly because the law normally, and the Digital Services Act, deals mainly with illicit content, things that are just, they have to be removed because they are illegal. But there is this other whole area that fact checkers normally work on, which is harmful content, or what is even clearer, what is called awful but lawful content, like things that are lawful to say, but at the same time are harmful to society
in many ways. So I think the fact checkers in that are going to need to contribute to define those policies better, to change the way we think about online moderation, on disinformation, and contribute honestly to this kind of policies. Like, what do we do? What would be reasonable to ask these big platforms to do, or our governments to do? How do we draw that very difficult line between that you keep all your freedom of speech, but at the same time that you don't harm others by using them? How do we set also the border between lawful and legitimate exchange of ideas and when it's crossing into manipulation? I think fact checkers have been through the years very active in demanding experts to get involved in public conversations about all kinds of issues. Like, please, if you have, we have been demanding even our audiences to say, okay, you know, all opinions are not the same. This person is a medical doctor. This other person has a shop. So maybe you shouldn't trust them equally when it comes to vaccinating yourself, for example. So when the policy conversations turn to disinformation, I do think fact checkers are in a very good, interesting, relevant place to have opinions and to be hard in terms of policy. So I think fact checkers need to be more able to transmit what they are learning day by day by doing fact checking, by listening and you know, paying attention to the public conversation and the kind of lies and strategies and falsehoods and manipulation that we witness every day. We need to be better able to take that and share with others in a way that what we think it could work to get a more critical thing in society is this. What we think it probably would backfire is these other policies, and be able to articulate that in a way. So when we put together this new European fact-checking standards network, it was mainly with this kind of thing in thought. Like when we approached the process, it was like, let's start by first defining who we are, in the sense that who is a fact checker, because we have been seeing a lot of institutions claiming to be fact checkers, and they are not independent and they are not transparent about where their funding comes from. So the first thing we did in e-CSN, in the European Fact Checking Standards Network, it was to define very strong, like nothing seen before, requirements when it came to what a fact checker is. So you have to list all your sources of income over 5% of your organization. You have to be committed to non-partisanship. You have to be transparent, even being hurtful in how transparent you have to be. But in the end, it was the only way to do it, because we are demanding a lot from society as well, from our audiences. We are demanding their trust, so we need to be more proactive and more open, and be able to honestly open ourselves more than other kinds of media outlets or institutions. So that was the first step. But the next logical step is, okay, once we are able to have those commitments and very high standards for fact-checking organization, and once we have independent assessors coming towards us to evaluate if we really comply with that, once you have done that, this association, the e-CSN, the European Fact-Checking Standards Network, then it will be able to have the trust of the public and in front of the institutions to advocate for better policies, for example, when it comes to dealing with disinformation. So I think collective action by fact checkers, it can be very useful, because this is a policy arena where obviously the political institutions see the problem, but they are also sometimes part of the problem. And then there are these other actors that are massive companies that have a lot of money. Honestly, the rules are important for them, because the results at the end of the year depend partly on the rules. And we need other kind of actors, such as fact checkers, to go into these conversations with evidence and say, okay, we are seeing this. We are seeing that you tried to address this crisis this way and it failed, that you did this other thing as a public institution or as a platform and you did it a little better. Maybe we should expand on that. So it was, in that sense, very important for us to have a common voice that could make those arguments more forcefully
and with legitimacy. So that's why this organization has started. It has already elected democratically, obviously, a governance body to kind of have that voice and voice our concerns. And now we need to do a lot more. But it was important for us to be part of the conversation, not because ego, nor because we try to flatter ourselves, because we really deal with this information every single day. We are the ones actually seeing, being told by people, this is what said me wrong in this area. These are the lies I am hearing too. This is how they try to manipulate me. So I think that experience counts a lot, and that's why we are launching this EFCSN experience. And obviously, we are super happy to engage with anyone that is seriously interested in this, as most people in this forum is. So I think I probably went over my time. So yes, thank you. I'm super happy to take any questions and to debate with my other panelists. Thank you. Indeed, thank you for the perspective. And I will invite Ms. Berkovic to also share the Croatian perspective, but also I would ask you for brevity in order for everybody to have enough space during the session. This is such an interesting topic that if we had the whole day, it would not be enough. So I'll try to be very short, and thankful to Carlos that he made a great introduction. I will just have a few notes to add to this. But my perspective is not necessarily only from Croatia, but from the EU, as well as from the Southeastern European fact-checking network that we have started, and perhaps Darko can expand on that. The point I wanted to stress is that disinformation is nothing new. It's not a new phenomenon, but what's new is the technology that enables simultaneous global reach, and therefore the problems that existed with analog disinformation are now simply growing in the digital sphere. And if you only imagine how without digital technologies, it was very sensitive to have elections in situations where perhaps not all citizens would trust the process and the results of the elections. You can only imagine what kind of a chaos for democracy can stem out of disinformation in election periods regarding the lack of trust of citizens to the whole process and power. So at least, well, now it's not only here in the Western Balkans that we discuss such sensitive and dangerous moments. There's more and more instances from the world and even United States that have been challenged by this. So hopefully, this being a global problem, there will be also some global solutions. But in order to start systematically building the common factual-based reality around us, these sorts of fixed coordinates that the society and individuals need to have in order to trust the system at least enough to take part in it. What can be done? This was the question that I received prior to the panel, and let me give a few notes on what sort of multi-stakeholder approach can be perhaps viable in Europe as a continent and in each of our countries. So, of course, it always comes down to schools and critical thinking and digital media literacy as part of obligatory curricula, which is always a challenge, but this is a long-term change that needs to be happening. Of course, a very important role of civil society and democracy watchdog, but specifically journalists and their associations. This is where Carlos explained how the European fact-checkers have started up their own network with their own very strict standards. And as much as Faktograf, where I come from, will also have to do some changes to adhere to these high standards. I'm very much looking forward to the European network growing out of the EU and gathering everybody who is interested and doing fact-checking by these high standards.
So hopefully next year we'll have a big network of European and not only EU fact checkers. And we should not forget the elephant in the room. Yes, fact checkers are mostly stemming from non-profit organizations, especially in the Western Balkans, but there are media publishers, traditional media publishers, and there's so much that they as stakeholders can do, especially regarding their own transparency standards. There are some international, like the Journalism Trust Initiative, that are being developed at this moment. And I hope that the media publishers in all our countries, as well as in Macedonia, will be able to adhere to at least these minimum standards of transparency, of ownership and funding of traditional media. Because as such, if you do adhere to high standards, as Carlos stressed, you may actually be a very important stakeholder around the table where the big decision makers, such as platforms and governments, are sitting. So within the EU and EEA, and I wonder whether Ms. Jelicic can correct me on this, perhaps in the future within Western Balkans as well, this umbrella of the self-regulatory code by platforms, the code of practice, the code of good practice against disinformation, can be also widened. So at this moment, we have very large online platforms participating in the code of practice on disinformation, promising, let me show it, it's a very big booklet with so many promises, but there are paragraphs on fact-checking, on access to data for researchers, on transparency of how platforms work, that the Western Balkan countries, Macedonia as well, can very much benefit from being under that umbrella as well. It would be great if Tirana declarations and such meetings in the future could also be more specific on the possibilities of Western Balkan countries being also under such umbrella as this code. And this is a very interesting code because it's a self-regulatory one. So basically the governments and the Commission and the European bodies are not necessarily stakeholders making decisions within that. The governments, if we can say the European Parliament, and then also the national governments in the EU, as well as other national governments, do have the Digital Services Act and the Digital Markets Act and the Act on Artificial Intelligence that's coming up, where we will all be a part of this grand sort of experiment of whether the European model of dealing with digital disinformation will actually prove itself to be good enough to actually make some changes. So far, so good, I would say. The things are on paper very interesting, and the implementation of these acts is actually beginning as we speak. The beginning of next year, we'll have some reports coming out. So as we all watch how the EU and the platforms and fact checkers are working on their own standards, working on themselves, I hope that also bottom up, stemming from countries and societies and fact checkers and other interested stakeholders outside of the EU, you can help us meaning, and Carlos and I as well in the European network and others, push for more and sometimes, if possible, serve as, getting this umbrella of protection, if it works, to also work not only in the EU, but wider. And I'm very happy to answer any questions if there are. Thank you, Ms. Perkovic. And it's only logical to expect that the Western Balkans countries should be willing to adopt the EU standards and the EU regulation before they enter the EU and align together and individually with this level. I will invite now the representatives from the region, who are all also representatives of organizations which, together with Metamorphosis, are partners in the Western Balkans Anti-Disinformation Hub project, supported by the Kingdom of the Netherlands, in which we both work on countering disinformation within our communities, but also on monitoring and
analyzing the information and disinformation that comes across the border. So I would invite Mr. Darko Burkam to start the series, representing Why Not Association from Bosnia and Herzegovina. No, I'm not too sure what to say after like all that we've heard, because pretty much everything that's like, you know, concerning the topic has been kind of opened up. But like, you know, let me pull in some notes and try to make myself brief so that we can open up the discussion later on. So basically, I come from Zašto ne, from Bosnia and Herzegovina. We have like two fact-checking platforms. One is Istinomir, which fact-checks politicians, and the other one is Raskrinkavanje, that fact-checks the media reports and like, you know, social media posts. Just for the context, basically, like I think that the most important thing is like that I want to mention is like, you know, that I'm hoping that this whole debate that we have and the whole discussion that's happening now, and that where more and more stakeholders like from the whole continent have been engaged in, will bring like, you know, more general observations and scrutiny on the whole information sector in globally, like European globally. Think whatever you want, but like I think that's the only way to actually really tackle properly the problem, because like, you know, we as fact checkers, you know, and other people, other stakeholders that are locally working on fighting disinformation, people who work on media literacy, people who work on journalism, credibility and professionality, people who work on education in general, people who work on regulation and similar things, probably cannot do anything, like cannot do much if the efforts are only local, if they are only national, and if they only stick to like, you know, condensed societies that they live in, because like the rules of the game are global. Like, you know, basically if you don't scrutinize the platforms, if you don't like kind of set up the principles of how the whole information sector should look like and work, it's really hard to mend the problem from the local perspective, like, you know, without like, you know, really kind of going into oppression or whatever, which none of us want. So basically, I think that my main point is that, like, you know, open kind of like taking this from the national and regional perspective into a global perspective, and then the European perspective is the most important thing that's happening currently. And I think that's why most of the points that Jelena made are very valid, because, like, you know, the Western Balkans, without joining these movements that are happening currently, has very little chance to actually improve the situation on this issue. And I think that needs to be taken like considerably by all the players in the field. And then, like, you know, on the local level, I think that we need to first of all understand that this is like a common problem, that the whole region is very connected in terms of the issue of disinformation, which we do. I mean, we have the C-Check network, we have the anti-disinformation hub, we have, like, you know, I don't know how many regional initiatives that are in one way or another tackling disinformation and issues related to disinformation. So, and we've been there for years doing that, and actually I think that, like, you know, the Western Balkans should be an example how cooperation in general on this issue should be handled, and how these networks should be built up, and like, you know, how they should be working. And generally, I think that, you know, like, kind of it could be used by other players on like, you know, on the European level, on the global level. And I think that, like, you know, we are doing a good job, but, like, you know, a market of 20+ million people is just not interesting enough to be the absolute game changer. So we need to focus on how to become like a part of the whole global work. I'm not going to go into the local issues that we have in Bosnia or the region, because I think this is, on this topic, this is the most important thing to discuss, and especially within the framework of 2022, within all the global issues on this information we have with the whole
geopolitical situation related to disinformation. Currently, I think this is the most important approach that we can have. Thank you. Thank you so much, Mr. Brkan. I would like to invite Ms. Patrice Pustina from Factory Albania to give their perspective, and I will also announce that Mr. Fitim Gashi will speak in Albanian. So if you need headphones, because we provide translation between Albanian, Macedonian, and English, in the Zoom it will not affect because there would be translation directly. So please, Ms. Pustina. Hi. Can you hear me? Is it working? Great. So Darko was hesitant to provide a local perspective from Bosnia, but I feel I have to because in Albania we are now, thank you, I could have done that myself. We are now facing a situation that is very ripe for disinformation right before we have our local elections in 2023. We have had a cyber attack from Iran, well, Iranian actors in July, but its ripples are still being felt because the hackers have been very shrewd in the way that they are releasing the data that they have gathered throughout the 18 months that they were in our government system. So bi-weekly, every Sunday evening, I get a notification on my phone that reminds me that my private data is no longer private. That's a situation that has not been discussed by the government in any length. There has not been any technical reports on how this happened, what data was gathered, what the government is doing to tackle this. And so disinformation regarding this issue has been immense. So this is also a problem because the government has not provided any information. So we are faced with a total lack of transparency that leaves so much space for speculation from the about 800 online portals that we have in Albania. The latest data release was actually accompanied by a very funny message. So the hackers released voter registration data, and they posed a question, a very bewildered and frustrated question that resonated with me. They asked, why is the public not holding officials accountable for their lies? And I was like, well, hello, Iranian hackers. Welcome to being a journalist in Albania. So yeah, we are facing mostly apathy from the public that is a result, I believe, of information fatigue, a media landscape that does not provide quality journalism. We, again, have many online portals that disseminate information without the proper context, sometimes just straight up false information. And it's not necessarily directed, which is also a bit sad. You know, this campaign of disinformation, its purpose is at the end mostly gathering views and clicks. So there isn't a sinister conspiracy directing all of this misinformation. It just kind of generates itself. So yeah, it's bleak. I'm sorry. I don't mean to depress you. I think, however, that we as fact checkers, Facto is the only fact checking organization in Albania right now. Hopefully not for long.
because we are necessary. We need to be relentless because we have the luxury to be relentless in a way that media, traditional media that is driven by the need to keep the attention of a very fickle public does not have that luxury of being relentless with their requests for information, deep research, deep fact checking. So yeah. Thank you, Ms. Pustina. I will invite Mr. Gashi to provide the perspective from Spunker of Kosovo, the youngest country in the region, but youth is an advantage in this digital world, I think. So please. Thank you very much, Philip. It's my pleasure to be here. Është e vërtet, jemi vend I ri, mirë po me shumë probleme, kështu që njëri prej tyre është edhe dezinformimi që Kosova nuk bën përjashtim kur vihet tek publikimi I lajmeve ose përpjekja për të krijuar narrativa të cilat nuk fërkojnë me realitetin tonë të cilin jetojmë atje. Gjatë këtyre muajve sa kemi qenë, sa kemi bashkëpunuar në kuadër të këtij projekti trajnal të udhëhequr nga metamorfoza, kemi pasur mundësinë që të shohim ngjashmëri, të shohim dallime sa I përket ndikimeve të jashtme malinje, por edhe aspekte të tjera që ndërlidhen me informimin edhe me krijimin e narracioneve, qoftë për Kosovën, por qoftë edhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Tash Kosova kur vije puna tek dezinformimi, mund të themi se për një rast është edhe rast specifik për arsye se për shkak të problemeve të trashëguara ose të cilat po vazhdojnë edhe pas luftës, por edhe pas shpalljes së pavarësisë, e që kryesisht fushatat e dezinformimit dhe narrativa ndërlidhen me një pjesë të caktuar të popullatës atje. Unë për të qenë aktual, para disa orësh mbrëm në orët e vona, pati zhvillime interesante në verën e Kosovës, pati përpjekje për të krijuar tensione, vetëm gjatë kohës sa qëndrova atje, diku hadhen rreth 5 granata shok bomb që njihen në zhargurin e policisë. Edhe për ata që nuk kanë informacion, ndoshta të përshpjeguar në atë pjesë janë të populluara me shumicë serbe, po janë 4 komuna, të cilat popullohen me shumicë serbe, edhe për të cilat në vazhdimsi ka përpjekje ose prodhojnë lajme që tentojnë të paraqitet një narrativ tjetër. Tash kjo situata ose këto tensione që kthehen ku mas kohe janë edhe si rezultati fushatave propaganduese ose dezinformatave që vinë kryesisht burimin e kanë nga Serbia, mirë po ka edhe media lokale të krijuara për këtë qëllim, pra që mundon të paraqesin situatën ose të interpretojnë vendimet të qoftë të qeverisë, por edhe ose të aktorëve tjerë sa I përket integrimit të asaj pjese dhe sa I përket zhvillimeve të tjera. Tashmë me që e përmenda verën e Kosovës, pra kjo është njëra ndër narrativat kryesore ose njëra nga pjesët për të cilën kemi raportuar më së shumti në kuadër të projektit edhe për të cilën kemi realizuar qoftë artikuj debunking, qoftë edhe analiza nëpërmjet të cilat jemi munduar që në fakt të demaskojmë të lajmet e rrejshme, por edhe të paraqesim situatën ashtu siç është. Ndoshta problemi kryesor sa I përket asaj pjese është edhe mënyra, është edhe mungesa e qasjes në informata për shkak se ndoshta për shkak të ndarjes etnike, qytetarët e asaj pjese nuk është se informohen shumë prej mediave të tjera ose mediave të cilat janë mainstream, që themi Kosovën, por kryesisht informatat I marrin nga mediat që vijnë nga Beogradi ose ato media që janë krijuar atje. Kryesisht ka pas disa vendime të qeverisë së Kosovës, me të cilat jemi marrë, e të cilat janë keq interpretuar ose le të themi kështu, ka pasur përpjekje që të paraqiten në një formë tjetër. Edhe kjo ka nisur në fundin e korrikut të këtij viti, kur qeveria e Kosovës ndërmori një vendim për konvertimin e targave ilegale të Serbisë në ato të Republikës së Kosovës. Për ata që nuk kanë informata, ndoshta për shpjeguar pak është që për përfundimit të pasurës, Serbia ka vazhduar të lëshojë targa me denominime të qyteteve të Kosovës. Pra, janë targat që datojnë nga viti 1999, të cilat Kosova ka konsideruar ilegale dhe për këtë çështje ka pasur edhe disa takime, disa raunde negociatash në Bruksel. Në vitin 2016 edhe ishte arritur një marrëveshje, por që nuk është zbatuar. Pra, Kosova ka vendosur ta zbatojë, mirë po ndodhe një momentum I cili u kundërshtua shumë, pa ndryshimeve në qeveri, që ndryshimeve në krye të qeverisë së Kosovës, edhe në pushtet një parti opozitare që kishte kundërshtuar shumë marrëveshjen nga dialogu I kaluar,
por që është e vërteta, ata tashmë janë kthyer disa prej atyre marrëveshjeve, e njëra prej tyre është edhe kjo marrëveshja për Tolga, e cila prodhoi shumë tensione. Pra u dëshën të zhvillohen disa raunde negociatash, pati edhe përpjekje për shkallëzim të situatës. Më kujtohet gjatë atyre muaj pra prej korrikut deri në gusht, kur u shtyja fati për konvertimin e tyre, ose kur ishte edhe periudha për këtë dokumentin hyridalje, po ka qarkulluar shumë dezinformata se serbëve të cilët jetojnë në verën e Kosovës do të konfiskohen dokumentet në kufi nga ana policisë së Kosovës. Gjë që nuk ka qenë e vërteta ka qenë që sipas atij vendimi, çdo qytetar që do të kalonte qytetar serb i cili ka edhe dokumente serbi do të kalonte pikën kufitare, atëherë ai do të pajisej vetëm një letër shtesë, gjë të cilën për më shumë se një dekadë ka bërë Serbia në raport me shtetasit e Kosovës. Mirë, po kjo interpretohet si diçka që si një parapërgatitje për konfiskimin e dokumenteve, e që si qëllim final u paraqet edhe dëbimi i serbëve nga Kosova. Duke qenë kështu, po kjo ka qenë tashmë edhe zyrtar për shkak se edhe Shtetet e Bashkuara që janë Kosova konsideron si aleati kryesor, i kërkuan qeverisë që ta shtyjë vendimin pikërisht për këtë arsye, pra për shkak të një propagande të madhe dezinformuese, e cila ka qenë prezente gjatë atyre muajve, edhe të themi qeveria, por edhe ndoshta mediat edhe organizatat e shoqërisë civile kanë qenë të pafuqishme për të ballafaqsuar me atë vëllimin e madh të informatave që kanë qarkulluar gjatë asaj kohe, edhe kësaj bëri që qeveria pra të përgjigjet atyre kërkesave të Shtetit të Bashkuara dhe ta shtyve implementimin e vendimit që nuk është çdo problem, për shkak se edhe pas atyre muajve, tash në lidhje me muajt e fundit, prej gushtit deri tani kur po flasim, pra ka shumë paqartësi sa i përket këtyre marrëveshjeve. Dialogu është duke vazhduar, gjë që sigurisht dezinformatat kryesore vijnë për shkak të këtyre marrëveshjeve. Pra është temë e cila ka për të cilën ka interesim goxha të madh publiku në Kosovë, dhe zakonisht dezinformatat vijnë në kohën kur ka negociata dhe kur ka përpjekje për marrë një marrëveshje. Pra shpesh raportohet edhe nëse nuk ka marrëveshje, s'u arrit marrëveshja, gjë që nuk është rasti qoftë tek mediat shqiptare, po edhe tek mediat serbe. Pra këtu nuk vjen përjashtim as mediat shqiptare, të cilët janë kryesisht media online, në portale që kanë rol më të madh, që kanë prezencë më të madhe në rrjetet sociale, edhe synimi i tyre kryesor është rrritja e klikimeve ose krijimi narrativave të tilla ku tentohet të paraqitet njëri vend ose vendi tjetër si më pak le të themi kështu bashkëpunues kur vije puna tek arritja e marrëveshjeve. Vetëm diçka shkurtimisht sa i përket narrativa, ndoshta përveç raporteve Kosovë-Serbi që vazhdojnë të krijojnë tensione ose të ketë dezinformata sa i përket kësaj çështje, një narrativ tjetër që ka qarkulluar që prej nisjes së agresionit të Rusisë në Ukrainën është edhe ato informacionet ose lajmet të cilat janë prodhuar në Rusi, por janë përkthyer tek media tona në Kosovë, qoftë në gjuhën serbe apo në gjuhën shqipe. Pra kanë pasur si target një pjesë të caktuar të popullatës për ta paraqitur perëndimin si diçka që është kundër Rusisë, edhe zakonisht në këtë raste më kujtohet prej muajit të shkurt, pra 25 shkurt kur ka nisur agresioni, ne edhe kemi prodhuar lajme duke tentuar të demaskojmë ato raportime. Ka pasur fillimisht pretendime për mercenarë, si po përgatiten mercenarë nga Kosova, të cilët janë duke luftuar në Ukrainë. Këto sigurisht janë kundërshtuar nga autoritetet përkatëse në Prishtinë, por edhe pretendime të tjera siç janë kthyer çështjeve të së kaluar, qoftë NATO-s, qoftë BE-s, qoftë edhe Shteteve të Bashkuara, duke munduar ta paraqisin Kosovën si diçka që është një krijesë e cila nuk është e qëndrueshme. Po ndaloj këtë, pastaj më vonë ndoshta do të mund të lidhemi me prapë. Thank you, Mr. Gashi, for giving us this brief overview and a very important example of how disinformation actually can lead to edge of war in the Balkans. We were all very concerned with the developments, even though it didn't turn out. We were also suspicious that the disinformation is part of the special warfare, not of the actual warfare that is going on against both the European Union, the NATO, and the prospective members in these organizations, including the Western Balkans. Since we are nearing the time, and we had a discussion before in the next session, which was related to local issues, I would also like to ask if there are some questions from the audience at the moment. No? So I would also then, we talked about the problems, we talked about the ongoing initiatives. We realized, if I may conclude, that
Also, the lack of information is providing as a fruitful ground for infusing this information, that we need more information both about the European Union efforts, about the European perspective of the region, and the good news that there is now a clear strategic decision to include the region within the European Union. But it also depends on the media in the countries and on the public on how to address the ongoing issues. And we, I think, jointly concluded that being part of the integrative processes at any level is the key to solving the problems, because nobody can do it alone. I would like to now ask all the participants to provide a brief conclusion of your own with 1 or 2 sentences of what you think is the most important thing that should be done in order to counter the disinformation flood as a threat to public security within your community, but also our region, Europe, which we consider our own. Please, we can start with Ms. Jelisic. And Philip, I just want to briefly mention the 2 important elements that were raised in the discussion, and that is the importance of platforms, big platforms, and they're absolutely important. But we need to understand that this code of practice was still is a self-regulatory element, and it didn't bring us where we need to be. It is very difficult, and I can share a bit of my own personal experience. It is very difficult to get very big platforms to do what they need to do. The business model is still as it is on their side, hence the regulation with the Digital Service Act. But also, we need to be aware of the limits of the Digital Service Act as well, because there are long transitionary periods in which even large platforms would need to do some things. What do we do in the meantime? That's one thing that I want to say and raise everybody's attention. We cannot simply wait for them to do that. We as citizens need to take the responsibility for what we do and whether we participate in that social media whose business model sees distrust, polarization, and affects democratic system. This is one thing to say. The other thing is related to alignment. Alignment with the regulation, including Digital Service Act or any other regulation, is a legal obligation for the Western Balkans. So that is also something that is expected to be done. There are no, how to say, discussions about it. Still, when you analyze the information environments and the major impact of this information, and when you look carefully, the major disinformation narratives are not reserved only for the platforms. Platforms bear huge responsibility, but the mainstream media bear huge responsibility as well. And our colleague from Kosovo touched upon that. And that is something that depends on us in the Western Balkans, us in Brussels to help that mainstream so-called legacy media go into their mode of functioning that will practice professional, ethical journalism. And this is something, let's start with implementing finally the recommendations from the country reports that are annually issued by the European Commission. That should help with the overall media situation in the country and will help with dealing with disinformation, because we have major conspiracy narratives published on the cover pages of some of the oldest traditional media outlets in the Western Balkans. This is not something that is we cannot blame, it is too easy to blame it all on the platforms, while they bear huge responsibility, is what I wanted to say. So responsibility for all of us. What do we share? Which platforms we engage on or decide to disengage because of their devastating business models? We as citizens, we cannot
kind of keep waiting that somebody else takes care of this problem. Also, fact checkers that are doing an amazing job, they cannot possibly take care of this issue alone. I think so to answer your question, situational awareness comes first, knowing exactly what is happening in information environments, raising the awareness about the problems, and then building resilience. And on building resilience, it's a complex set of issues. Some of it is short-term, some of it is long-term. Fact-checking, absolutely short-term, essential and necessary. Professionalization of the media, absolutely essential. And then education. Digital education, media education in general, education and critical thinking. I think the criteria for education are going down everywhere in the region, and that absolutely needs to stop and actually reverse to at least where it was, and including and mainstreaming digital and media literacy. And that would secure us the functioning democracies in the digital age of the 21st century and afterwards. And also really for civil society to do its part of the job and us acting as citizens, but also governments to do what is in their power, because it requires a whole of a government approach. Almost every ministry has a responsibility to build this resilience to this threat and to allow non-state actors, civil society to do their part of the job. Media probably bearing the highest level of responsibility. Thank you. Thank you, Dr. Jelicic. Of course, we understand freedom and security as essential element that requires responsibility. I will invite the other speakers also to give their conclusions briefly. Please, Carlos. Sure, thanks for the opportunity. I would say the most important thing we can do is to absolutely foster critical thinking and media literacy, not only across the children, which we know where to locate, they are at school, also across all other parts of society, and as the other participants were saying, the media has a key role in that, and maybe it starts with trying to define a little better what media is and how some websites that are pushing this information every day, even if they look like media, they are not media, and that should be, we should take advantage of the debates around the new Media Freedom Act in the European Union to define that. Other than that, I couldn't agree more with Mr. Jelicic. This is not going to come easy. This is not going to come by just sitting down and hoping for others to do the right thing. If civil society, media, fact checkers, citizens don't get involved, it won't come, because the incentives to keep the status quo of making a lot of money and purely self-regulate yourself, if you are one of these massive companies, they are simply too good. So we need to be stronger on the other side, and more than stronger, we need to have good evidence and good tactics and a much deeper understanding of the phenomenon, which it doesn't come easy because we don't have enough data and because we don't have enough research in languages other than English. So those are just a few fields where we could do better. And I really hope we all can do better and cooperate among ourselves, because the task at hand is, for me, the most significant, crucial for the future that we have. Thank you. Ms. Berkovic? Nothing smart to add after Jasna and Carlos, so please come back to the panelists. They're in the room. I'm sorry not to be able to mingle about afterward. Thank you. We all agreed that knowledge is the key. So please, Darko. Yes, I'll be brief. I mean, first of all, I do agree a lot with Jasna and Carlos on everything that they said, and I sincerely believe that's the right way. I think that, like, the fact-checking community is probably the one that's kind of mostly ready for what's ahead in terms of fighting disinformation. So I won't talk much about fact-checking. I think that the media and journalistic community needs to be kind of more aware of the threat of disinformation and the problems that are there, and needs to kind of like focus on cooperating with fact checkers and the rest of the stakeholders who are dealing with disinformation and improving the media environment in the region.
I think that, like, the institutions and the governments, first of all, we need to kind of figure out which ones of those are instigators of disinformation or supporters of disinformation in the region, because there are institutions that deliberately do that here in the region. And for the others, they need to understand the importance and the whole danger of the situation, and act accordingly, both on the local levels and on the international levels. And then for everybody else, like, I think that we need to understand that, like, only through real focus and involvement of all stakeholders in the society, this can be solved. And, like, I think that generally it is a task for all of us, and none of us can do it alone. Thank you for these encouraging words, Ms. Pustina. Yeah, pretty much everything was said. I'm gonna maybe add something practical from the practical aspect of it. Factoria does regular trainings with journalist students, and I think even in the way that we write up our fact checks, it is in a way that we aim to make ourselves obsolete eventually. So every man his own fact checker in a way. And that's some of the ways I think one can integrate fact checking and critical thinking in the audience's own thought process. So basically, media as educators, not only as informators. Yeah. Please, Mr. Gashi. Pajtohemi shumicën që i thanë edhe panelistët e tjerë, pra nuk është një ndërmarrje vetme, por kjo luftimi kundër dezinformatave është ndërmarrje e përbashkët, pra nuk ka një mënyrë të unifikuar. Sa i përket institucioneve, ato duhet të arrisin transparencën edhe llogaridhënien në mënyrë që informatat të jenë sa më të besueshme dhe të plasojnë ato informata të cilat kanë, domethënë, janë edhe prej burimeve zyrtare. Sa i përket mediave, shoqërisë civile, duhet ta luajmë rolin tonë në kuptimin e verifikimit të fakteve, e denoncimit të lajmeve të rreshme, edhe kundërvënia atyre narrativave të cilat tentojnë të krijohen në rajonin tonë. Se dhe e fundit pajtohem me atë që u thas se duhet edukimi medial të nisë qysh në moshë të hershme, në mënyrë që nxënësit të jenë të vetëdijshëm për informatat që konsumojnë, edhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të krijojmë, le të themi kështu, konsumator të lajmeve të cilët janë të vetëdijshëm për ato që i marrin, edhe janë të vetëdijshëm për dezinformatat që qarkullojnë në mesin tonë. Thank you, faleminderit. Bisakal da se zablagodaram, if you can. I would like to thank all the speakers, all our participants for this insightful debate, and to also invite you to stay. We will close the session now, but I will invite you to stay for a brief session of conclusions for the whole conference. And thank you so much for your contribution. If you can give a round of applause for our local and online speakers. I will invite now Mr. Badrul Yashari, the Executive Director of Metamorphosis Foundation, to join us on the stage for the brief session of conclusions. Thank you. So, welcome, Mr. Yashari. You opened the conference together with the ambassadors and local institution representatives. I will just read briefly the conclusions from the other sessions, because in the previous sessions about the digital agenda, the participants concluded that the digital transformation should be sustainable, safe, and in the service of the citizens, which is why it should be adapted to the needs of the citizens and regularly communicated. So even in this session, we realized that there is lack of information about key processes in the society, and this is exploited by disinformation providers and manipulators. In the cybersecurity and human rights in the Western Balkans session, the
participants concluded that we must have educated citizens with knowledge and skills to face the challenges of cybersecurity, while the state must be efficient and guarantee appropriate legislation and protection. In the sessions about privacy, we talked about the importance of protecting the human rights while protecting the safety, especially in preventing excessive monitoring and violations of citizen privacy, and to also re-examine the legal surveillance measures that are in place right now. And in the area of implementation of the positive laws, it's essential that the change the mindset of the people to accept that privacy is our human right. It's not something optional, and more awareness is needed and more education. And I would also stress the importance of balancing the freedom of expression with all measures that are related to security, and invite you to give a general conclusion and insight about the conference and to close. Yeah, thank you, Philip, and thank you, everyone. So I will not repeat some of the conclusions that Philip mentioned, and we will also go through the presentations with our colleagues, and we will make the conclusions available to everyone on our websites. I will just share with you my personal takeout from the discussions during the conference, and probably I will also reemphasize some of the conclusions that just were mentioned by Philip. The first thing is that it's clear that digital transformation is happening, and it's something that is unstoppable. So what we have to do we have to adapt. And by adapting, I mean that speaking, and of course related to the topic of the conference, is the basic vision that we do have about resilience, and that the basic is that everyone in our society do have the skills to identify, to protect, and to competently and safely navigate the digital space. This is the basics in order for us to say that we have resilient society. It means that it's not only the role of the state institutions, the role of the media and the NGOs and the businesses and academia, but also, as it was said before, and also several times during the panels, everyone should have those skills in order to feel safe. Because what we want is a more quality life, and having a more quality life, it means that we have to feel secure and we have to feel free. It means that we have to have this also this balance between what security means and what we want as a society, where we will feel free as a citizens, and where we will enjoy our human rights. The second thing that I think is important, it was also mentioned several times, is that we have to work together in order to achieve this resilient society. It cannot be done by only one sector. It's not the responsibility only of the government. It's our responsibility, and to each and every one of us as citizens. Another thing is, which is for me also important and was mentioned at the opening session by the ambassadors, is that in order to have a resilient society, first we have to identify the problem. In the region, but also elsewhere in the world, people do not understand really the problem where they are speaking about cyber threats, cyber attacks. They still see it purely as technical issues. Not only that, but they do not, let's say, understand the devastating consequences that cyber attack can have, and we can see it now, even now in the region in Albania, but also elsewhere. So the consequences are very serious. They are not cyber, they are not virtual, they are real life consequences. So in order to solve it, and in order to overcome all those challenges without, again, sharing technophobia, we have to work together. We have to identify the problem and then work together to solve it. So the first step is to repeat, identifying the problem. So this is my general takeaway from the conference, and I believe it's of course a very complex and difficult task. It's not easy, especially because of the geopolitical context, which is very dynamic and changing. We have also conventional war, not only cyber war happening in conventional war in Ukraine.
So we have to play our part. Each sector in its role and mandate within the society should be responsible and do its part of the job. And at the end, I would like to thank all the panelists that were here in Skopje, but also online. I would like to thank our partners from the region, our donors, of course, and our team at Metamorphosis Foundation, Mila especially, who was the engine behind the conference, Vesna, Mariana, Idlir, Elena, Maria, etc. And a round of applause for them, please. And I also would like to thank you that stayed with us during these 2 days and our online audience. And I hope to see you next year during this time with the 19th edition of e-Society. Thank you very much.